Hello. Hello. What's up? How's it going? How was your day? Hopefully they went well. Sure, what's up? What's up? So, hello. What's up? Ah! Also, that scream was like, what the heck, man? In the middle of the song, too. What's up? Barrett, what's up? Fuck you. Thank you for the hydrate. I'll do that right now. Get to drinking, drinker. I drank it, don't worry. Don't worry. And it's water, don't worry. Turn it to a Doro. That isn't Giga Doro. Oh my gosh. Okay, we want Doro. We are reading the story, so we might as well be Doro. I gotta turn off the channel point things real quick though. Hold on. 1 second. Almost there. Okay. Those are good. Doro incoming. Hi. 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 Ah, that's rude. Wait, did Doro Dumb not work? Wah. Wah. But I turned it on. Oh. Oh. Thank you for that, bits. Where is it? Ow! Hey. No dentage. Wait, it worked when I did it. Herm. Become tastier. Coochie woochie boing. Ha. Thank you for the ditties. What's up? Too dumb to Dora. Hey. Burns, what's up? Praise the Doro. So rude. So rude. The best streamer has returned. The Doro is here. Easy, what's up? How's it going to date? Freaky. I was about to make a decision that was against my better judgment before I pressed the live button. Your bad girl accent? Oh my goodness. What the heck? Your story, yes. Yes. I should have still had it up. Do I not? Where'd it go? Aww. It's broke soon cause figure. No, as much as I would love to say I'm broke now because I purchased a 1/4 Silas figure that has an outfit, a towel, and fucking nothing. That would be great. That would be great. A $700 Silas. Yeah, no, unfortunately. If I want to have a life, and a place to live and food,
No. No. I was thinking a little smaller. What if it was 1-1? Who needs a life if I have a 1-1 Silas figure? What? No, I was thinking a little smaller. I was thinking, the gotcha skin. Food is nice, isn't it? A $300 figure. Yeah, right. I don't, you know, there's things out there I haven't seen yet, and if there is a $300 one that you claim is perfect, you know, I kind of want to see it, you know, just maybe, link. Maybe. You got the link. Okay, cool. Thank you. There, what's up? Hi. Ice soup and air for dinner. My dinner today is water. That's my dinner. I did eat. I just ate it like 2:30. Yeah, 2:30. Warm ice soup then. Yep. Kind of room temperature ice soup. I'm totally not in the background purchasing the gotcha skin. Wait, this is the Silas figure? Oh. Oh, wait, what the fuck? Holy fuck. His face is a little funny, but overall, like, goddamn. Goddamn. Wait, it says out of stock. And there's like a weekly one, but it's cut off, so I can't see. I think this might be out of stock. This is a 1/6 though. That's not bad. He's wearing the choker and the armband from a specific outfit. Damn. 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 Don't worry, I can't get it anyway. That figure is your dinner? What a woman content? Look, if I'm buying a figure, I'd like it to be as accurate as possible, and I'm not talking about the penis attachment. I'm talking about overall. So by his face is a little funny, I mean, it's just not quite 100% accurate, I'd say, but for the price, I'd take it. That's why the towel's included. Put it on the screen, he missing some clothing. Hold on, I could show you like a single image where he's not missing all of his clothing. Let me show you. Oh, I'm on the wrong fucking browser. What the hell? That explains that. Okay. Why do you keep opening the wrong damn browser? Stop it. Yes, I'm over 18. Okay. No, don't open link in new tab. Oh, fuck, I just downloaded something. Fuck. Delete. Thank you. Open image. No, why is it downloading these when I'm just trying to open the image in another fucking tab? Stop downloading this shit. Okay, I think they know. That should be fine. I could show that. I'm floating. There we go. I cannot show you more than this, I think.
But yeah, the towel is removable, and he has attachments. They don't, yeah. You saw 2 new players cry to Marianne's death earlier? It's a reasonable thing to cry over. Bloom, what's up? I'm sorry. Look how tastier. Coochie woochie. Boing. God damn it. Thank you for the taste. God damn it. No, don't worry. We've already been down this rabbit hole once, and I probably already... I already tried to dissuade myself from making life-changing choices by buying a Silas figure I really didn't have the money for. Yay. They go for the titties. Streamer ban any %. Yeah, to do that, all I have to do is click anywhere around this box right now. And that would be Stare? Hello? Stare? Hello? I don't know what you're talking about. What? Huh? Tee. I'll do whatever I can to afford. Caught. I don't know what you're talking about. I didn't say that. I'm being a perv. Okay, a little bit. Nah. Did you buy it just now? Because if you did respect... If I could, I would. Put shirtless Anderson instead of egg. Okay, I could do that. We always do egg. I could do that. You ready? There we go. Damn it! No, I was just trying to resize him. Now. He was just getting resized. Wait, that sounds painful. That sounds painful. He got get resized, bro. That sounds painful. Just trying to resize him. Dirty Dart, no! No, that's not, you're misunderstanding. Don't get it twisted. God damn it. It's been twisted. Croc in lard. I'm dead. What the heck? Oh, I'm not even gonna read that. What the heck? Oh no. No. Nothing of the sort. I'm gonna do... I'm gonna do this in the background for a minute. I don't mean for it to be tooted out. There we go. For the background. $10 if you read it? Fuck! Fuck!
god. Oh my god. You were in the middle of doing your dailies on Kitty's stream and you haven't done any till now. Oh my god. Got a little distracted. You absolute legend. Not you guys teaming up on this. Ha. I'm thinking about it. Also, why are my eyes freaking the fuck out? Why are they vibrating? You saw her post the link. 3 hours went by quick. Ah. You love the 9th image because it's just 9 Silas with the... Yeah, the just attachment isn't on, so it's just like a white nub. It's funny. I could think of a few reasons your eyes would vibrate. Why, though? Why are they... Hold on, I'm gonna recalibrate it and see if that helps, because they don't do this normally. My hair could be causing it, but I really doubt it. Let's see. Yeah, why the fuck are they vibrating? Why? Okay. Your Dora was tweaking out the other day too? Yeah, what? It's not doing it right now. Wait, okay, it stopped. Alright, I guess it just wanted it to vibrate for a second. Streamers don't usually play with their toys. Wow. Hello? You don't know how accurate that is? I think there are people who would do anything for money. I didn't watch it, but I was on YouTube earlier looking for something, and as I was scrolling by, I saw the wildest clip. I didn't watch it. I don't know the context of it, but legitimately, the title of this clip was that Numi plays or controls Bao's toy. I was too afraid to click it and find out if that meant if that was just like clickbait or if they legitimately did that as a video or something. I don't know. But yeah, I didn't watch it. Surprisingly, you're not getting ads. Watch you get ads now? Oh, it's funny? Is it not actually what it... Like, is it not... Is it clickbait? Is it... I think that's what I mean. Is it accurate? That jiggle Nikke... Nikke jiggle machine. Numi complained a while ago about the 18 plus sounding clickbait. I already know if I say that you already admitted you're gonna clip that. Fuck. I should just always assume. If you make it super sultry, I'll throw in another fuck. No. I'm still thinking about it. Like, I was really close to getting the gacha skin. I probably shouldn't. Like, when I think about it, it's like a really bad idea, but this allows me to justify a little more.
It does. $10 is $10. Oh my god. With a $5 tip. You said only if it's a certain way, right? And I was just thinking that I was like, I could probably do it, but I don't know how, like, I don't think I would do it to where you think that it would be worth that $5 extra, genuinely. Genuinely. All I have to do is think about saying it and I can't keep a straight face. God damn it. You said it super sultry verbatim. All you care is that you genuinely try. Because it's going to sound cringe either way. Good point. Good point. It's not like I'm cringe every day. What difference does it make? Others would do it for free. There are people who would 100% do that for free. And I don't know how they do it. You do you, but that... I get a little too embarrassed, I think. But we say... Another 20 minutes of practice like the cringy one. I haven't even done it yet and you already caught me. 30 minutes of yapping. Don't you? Tastier. Coochie woochie. Boing. It'll just end up becoming another fucking bit voice line redeem. That one is gonna be a little bit, if I were to do this though, that one is gonna cost a lot more than 69 bits though, considering the nature of it. Finish your dailies? I haven't done any of my dailies. 20 times. Wait, guys, hold on. My water's empty. I gotta get water. Hold on, I gotta go to the bathroom. I come back. Wait, hold on. I said I had to go to the bathroom, but I forgot. Let me go to the bathroom. I kicked you out midway. Oh, you were doing them? Oh. Thank you. That'll make it faster to get to the story. Thank you. I just keep running away to the bathroom. How funny would that be if I said right now I legitimately had to go to the bathroom? No fucks given. I'm like an odd in-between of like, I genuinely don't care what people think of me. You don't have to like me. But at the same time, I still get embarrassed about things. Like I'll definitely be the person who, like, does something stupid at work and then be like, it's fine. Nobody cares. I don't care. But then still be thinking that 30 minutes later, they probably didn't even know it. I don't care. It's fine. But then 30 minutes again later, and I'll still be thinking that. And it's like, clearly I did care because I have to keep telling myself I didn't. Like, it wasn't embarrassing, but it clearly very much was. Cause this was your bub. Oh no. Stalling again, I see. I'm genuinely considering it. It's terrible. I'm genuinely considering it though. The only reason I haven't pulled up the game yet is because I'm still on the screen to purchase it. And I was still tied on purchasing it. And then it's just this circle of delaying because I'm like, well, I'm already on the page to buy it. If I go ahead and do this, and then I can just buy it, and then I can log in and it'll all be seamless. But then I delay saying it. He's screaming internally. Just stare at your Alice skin. Just do that. And also I technically have to read the poem before we could start. Because I promised I would do it.
and it's been paid for a long ass time ago, and it was very unprofessional of me to wait this long to read it. 2 days ago. Yeah, the day that I didn't plan on canceling was the day I said I would do it, and then I wasn't feeling well, and I canceled completely, forgetting that I promised I would do that. And then the next day I had a collab about I was late, so I didn't have the time beforehand, and then it was just this domino effect of I'm sorry. It's not the only thing you owe too. I don't have gout. God, I hope not. That'd be terrible. My dad got gout once. That was way worse. That was really bad. Wait, what's the other thing? Well, now I feel really bad. Well, I know that we... Oh, the morning alarm. Wait, is that the wake the fuck up the samurai one? Yeah. I did remember that one the other day. Fuck. Fuck. Okay. Hold on. Let's see. Give me 1 second. Let's see. Let me see something. Let's see. Takes 20 minutes. No. Okay, hold on. Let's start. We'll do the poem first. We'll do the poem first. I just needed to read it, right? And not laugh while I'm doing it. The first part is gonna be the hardest. That was it, right? I'll get more art if you do. Wait, do what? Oh no. Oh no. Do what? Oh no. Welcome in. Thank you for the raid. How was stream? How was dispatch? This is terrible timing. No. Fuck. Thank you for the raid. If anybody here isn't following Cake, you definitely should be. Oh my god. This is fucking terrible ass timing. Oh my god. This is not perfect timing. What were you looking at earlier? A Silas figure. Moving on. Stop staring at Silas. Never. Moving on. What's up? God. Try a little bit of Silk Song? Oh, nice. Oh no. Am I gonna do the thing for 15? I don't think I can do it now. Do the thing? No, you don't understand. I can't. You don't know what it is. You don't get it. You don't get it. Oh my god. It don't matter. You gotta do it. Oh my god. You said you'd do anything and everything to get that Silas? Yeah, but this wouldn't get me the Silas figure! This would go towards the gotcha skin in Nikke right now if I were to.
That's crazy. You don't even know what it is. That's crazy. No. This is the word Nikke's dream. Stop. You're hijacking my account? That's okay. I'm not logged in right now. It's probably already logged me out. Do it. You want to know what it is? Yes? Oh no. I'll get the figure if you did. Bro, that is like a $300 figure. There's no way this is hard that much. Bet no! Oh god. Oh no. Yeah, see? Look at this shit. Look at this. Yeah, do it! What do you mean? What do you mean? Sultry meaning like, in this case, like super into it, right? 15 plus $10 for Silas figure. It's a $300 figure, buddy. $25 ain't gonna cover it. It is a start. It is a start. That's true. This is true. But that kind of implies that I get the other like 200 and something from somewhere else, right? Tip goes Shirley. $300 goal, let me know. Chat wants it, they're gonna earn it. That's crazy. That is crazy. I'm leaving the stream if you do it. I am really considering it though. This is depressing. Oh no. What's crazy is watching you go back and forth. At least let me know so I can mute. Okay. Okay, if I think I'm gonna say it, I'll tell you to mute if you don't want to hear it. And then you'll probably be forever tortured with it when it becomes a bit voice redeem. Underrated Nikke song, by the way. If people, that's crazy. This song should not be underrated. Is one of the best ones. Holy bit redeem. Yeah, and that one's not gonna be 60 bits or nothing like that. That was gonna be a few more. Finish your day. I promise we'll do that. If I have to stay up to finish reading or split it up, we'll do that. You're funding Anderson to 67. No, sorry. It's definitely not going down. Do it. Fuck, hold on a second.
Bro, I can't even I can't even like bother to like let the Doro move while I'm moving while I'm practicing say. I can't, like, I have to cover it. Like, that enough bothers me. Oh. Why you do this to me? Why we do this? Silas figure on the line here. Bro, I sound like I'm in pain. I legitimately sound like I'm in pain. What happened to this energy? Aren't you in pain? I mean, yeah, but I'm assuming it doesn't count if I sound like I'm in pain, so, like, I'm having to, like, try and not sound like I'm in pain, and I feel like it might only make me sound like I'm more in pain. This... I already got the baby making. That's crazy. Imagine a VA scout came in and I did it. Kill me now. Kill me now. Yeah, that shit ain't happening. I don't know why they'd wander in here, but I definitely, that ain't happening. You making babies do this too daily? What? Hey yo. Hey yo. And Phil would release it. Okay, I think I could say it. It's just... Like, I almost wish that I would just accidentally not mute when I was practicing and I accidentally forced myself to say it that way because it was an accident, and that would be easier. Still stalling? I was practicing. Because it legitimately sounds like I'm in pain. What? 10 takes? We vote for the best one? No! I almost wish that this would have come up at the end of stream and I could have just pressed the stop streaming button the second I said it. I should just isolate the life of you when I was pregnant. Did I say that during Coochie Woochie too? But that wouldn't be as fun. I mean, maybe if I wouldn't have realized it was muted and I said it like 4 different ways and you got to hear the pain of me freaking out. Because the second I mute that mic, I'm bashing my head against the desk. So I'd argue maybe that could have been more funny, but... Just rip it off. Why do you want this? I don't understand. And for clarification,
Like, not that it matters. Like, that's... Saying the word daddy in this context makes it so much worse, too, because I don't personally see that word like that. Personally. I know people do, there are people that do, but I personally do not. Surely this has to be more than $25. Why are you considering it weirdo? Why'd you offer it? Yo, Blue! Ah! Blue. Now you gotta do it. Blah! Oh hey, MD and Angel got one. Blue, thank you. Not the level 2 hype train, fuck! She prepaid. She pre-ordered this shit. Fuck. 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 Thank you, but why? Oh, thank you for the 5 gift. This hurts me. Hold on. Hold on. Oh my god. Tensio! What the heck? Thank you. Now I have to. Fuck. Hold on. You're doing it for the hype emote. I hope you get a good hype emote. No! Fuck! 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 Bear! Fuck! Thank you for the 5 gifted. Hey, Parm and Bun Bun and Nate got one. Hell yeah. Now it's a duty. Now I owe it, huh? Fuck. Fuck. I'm like fucking sweating. This is insane. Fuck. I'm gonna die after I say it. You know that, right? You already did the Coochie Woochie. Why is it worse? Because this is quite literally like... Because that's like a silly magic spell, right? This is like... way worse. You know? It's way worse. Fuck. Fuck.
Thank you, though. Thank you. I'm gonna do it. It's just a matter of saying it without the mic muted, because every time I go to say it, I mute the mic. Fuck. Bank called, ask if it was a legit transaction. That happened to me when I purchased on Azure Lane for the first time. When I first bought gems, my bank called and went, did you buy this? Do I need to turn off your card? Somebody just spent money on a video game. You gotta go stream now, someone clip it for me. Thanks for stopping by, Baron. Thank you for the gift subs. Have fun. Don't worry, it will get clipped, and it probably will become a bit redeem. You don't have to worry. I have to worry, on the other hand. Fuck. Okay. I'm so sorry, Smoothie. Don't worry, I'm so sorry. Fuck. Okay. I'm dead inside right now. Somebody be ready to catch my soul and shove it. I'm sorry, I think it might have already left my body the first time I tried to say it. Fuck! I'm attempting. I don't know if it's considered sultry. I don't know. I'm just saying it how I believe it doesn't sound like I'm in pain. I just believe that I'm trying to say it as realistic as possible. This is gonna be so damn cringy. I'm already cringe. Why does it matter? I'm already cringe. I'm already fucking cringy. What difference does it make? Alright, if you don't want to hear it, mute your mic now. Okay? I'm assuming when you see all the laughing emotes, you can assume it's already been said. Also, thank you for the gift subs, and thank you for the hype trade. We got the emotes. You could do it. I'm glad you believe in me, thank you. Because I don't. Warning, I'm probably gonna run away. After I say it, I'm probably gonna, like, actually go to the bathroom with some shit, but... Okay, hold on 1 second. One more practice. Why do I sound like I'm trying to VA for a porn? I mean, sounds like a line straight out of a porn. Why is it more? Why is it 6 more? You know how bad that sounds? Like, why? Hitting hype people. Just pretend you're at Subway ordering a delicious meal.
trying to order that 6-inch. That's... I can't imagine myself in a subway saying that, though. I'd sooner say it here than I would outside of the place that I'm in right now, where I live. Fuck. Okay. Saying what, though? Wait, did you not hear the... Wait, did you not see the line? This hurts. I just gotta rip off the damn Band-Aid. You can't I think I'm genuinely gonna die of embarrassment. I think I'm genuinely gonna die of embarrassment. Emphasis on the no! That's probably the worst part for me, is whenever I start with that, it goes to shit. That's when it starts to sound like I'm in pain, so I started to make it much smaller and it sounded more natural. Fuck. Yeah, see, when I say see, you couldn't hear it. When I include that at the beginning, it just sounds like I'm in pain. Bash my toes. Auntie, what's up? Welcome to my pain. I'm in pain. They prepaid for a voice line that I'm having. Sounds straight out of damn porn. Ahoy said like 10 minutes ago, mute if you don't want to hear it. I'm so sorry if you're still mute. Because I can't predict when I'm gonna like have the nerve to say it. I apologize for the wait. I know we're late. I don't want to say it per se, but I want to rip the Band-Aid off and not be embarrassed about it. They already paid. Just bash my toes. Yeah, I don't think that's gonna help. I think I'm just gonna sound even more in pain. Gosh, that's okay. He doesn't want to hear it anyway. I don't know why you would, but... Okay. Fuck, man. Snore. I'm sorry, I'm sorry. I'm sorry. Oh my
fuck me up when September. Oh my god. An hour. I know. You did this. You did this to me. I can't believe I'm doing this. Oh. You didn't do shit. That's a lie. That's a fucking lie. See, okay, I feel like I've gotten to the point where I can say it. It's like it's genuinely just I just genuinely need to have the nerve to not head the mic. Yeah. You so finessy. I hope you enjoy your emote. Thank you. Blue did pay for. I could have said no. You're right. I could have said no. I don't... See, the thing is, I didn't want to say no, though. I wanted to just do it. I want to just rip off the Band-Aid. I feel like I need a blindfold on to say this shit. With my eyes open, it's even more embarrassing. Even though nobody can fucking see me. Like... Do you want the figure? Do you want the figure? Of course I want the figure! Stare. Stairs. So many stairs. Stop staring. Want that sweet pee-pee attachment? Why you gotta say it like that? Holy shit. Welcome in. Waiting. Imagine you're saying it to your newly acquired Silas figure. That makes it more weird, man. I'd rather think about it as a voice line I'm just getting paid to say than actually saying it to, like, someone or something for a reason. The hand movements, no one could see. No, there will be no sounds. You say that like I'm actually getting a figure out of this, though. Why? I don't understand the want for the line, but okay. I definitely don't say anything to Silas on my phone. In fact, when I get embarrassed, I just say nothing. I just say nothing. A sex worker. I could never be on that level. I could never. Fuck. 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 You only do shit for sub goals? Ain't nothing free around here. The Doro thumbs up. Just thinking of like Doro sit with a thumbs up. With this voice, that's crazy. That's crazy. That's crazy. Stare, stop staring. Not the aggressive Doro humping. Hugging, but there's an earthquake.
How about we start the sub goal for the stylist figure while we read the story, and then at the end we really That's because there are a few people who already gifted subs for it, right? So theoretically, if I were to set a higher goal, and we don't hit that goal by the end of the stream, then that'd probably be really rude to the people that already already gifted, right? Yeah. It's the first line of the story, though? What story are you reading? What story are you reading? God. Just want to make sure all parties win, eh? You threw out a suggestion and some bait. Unfortunately, I fall for bait. My hands are fucking shaking, man. I wouldn't say it's stalling. Like, is stalling the right word? If I'm just that nervous. and the longer we wait, like, the worse it gets. Like, I feel like I should have just said it and move on and not have been embarrassed about it. But now I feel like I'm setting the bar higher because I'm taking so long, and that's only making it worse, so I need to just fucking say it. But then I'm like, I promised I would tell people to mute before I said it in case they didn't want to hear it. So then every time I say it, I'm like, okay, I can do this. I unmute, and I get ready to say it. I'm like, wait, I have to tell people to mute. And then telling people to mute all of a sudden makes it so much harder to say it after that. It's been a whole ass hour. I'm so sorry. My hands are quite literally shaking. This is Coochie Woochie all over again. Okay. Yeah, you should mute if you don't want to hear it. Maybe if I say that before I mute and practice it, and then say it after, I won't have to say it, and it'll make it easier. Waiting to do a presentation last in school, it just builds and builds. Yes, exactly! Bro. This is, for some reason, just as bad as, like, every other school presentation I've ever had to do. You think this would be way more nerve-wracking, considering the nature of what I'm saying? Somehow I'd say it's on par, but I had this much issues with presentations in school. But my anxiety issues are really bad then. So it was much worse. As long as you say it with conviction, I don't care how long you take. At this point, I feel like it would almost be easier for me to record it, because then I could just record it as many times as I want and then chop up the one. Theoretically, could I just record it, add it as a voice line, but play it once for free? It's worse than which I swear I don't know what I have so much against that. That line specifically, I feel like it's such like a mommy thing to say, and I don't give those vibes. I don't have the voice for that. And I feel like I only dig myself in a hole if that's why I shouldn't say that.
Theoretically, could I just record it and then play it? That isn't a mommy line? I don't think mommy would say daddy. So no. I think that's very much a sub line, and mommies are not subs. Generally. I'm assuming I can't do that. Can I just record it and play it? I'm still gonna die when I play it. But theoretically, could I get away with that? I think that would just be the best line of action for us to move on. But then it really has to sell. I think if I say it, it's gonna be too hard to come back from and read the story. So what if I just record it and play it instead of having to say it live? Because I think that's what's making it so hard for me. I'm still gonna have to edit it and play it, which is still gonna be difficult. I'm still gonna have to say it, edit it, and then play it. I could technically do that in 5 minutes. If I wanted to record it right now, I could just... Wait. Could I get away with that? Could I make it where the recording can hear me, but you cannot? I don't think so. No, I don't use AI. No. The program I use doesn't have any AI features either. So then I guess it would have to be after stream, because if I mute it for you guys, then the recording wouldn't hear it either. Yeah, because I think it's going to take me too long to say it. So I think the best course of action would be to send me the sound file like that time when we're good. Well, I'll still have to play it on stream because other people paid for it, right? And I can make it the voice line too. Okay. I apologize because we're going to have to move on because you're right. It's been way too long. I'm getting too caught up in this. I don't think I'm going to get the nerves to say it while live. The game's loading up. We got a story to read, yeah. But don't worry, I know it's already been paid for. I will say it. I can send her the line too through DMs if she wants, because she did help pay for it. 6 months later. No, this will be right after stream. I refuse to delay this. I gotta fix this too. I really am sorry for the wait, but yeah, we'll be able to play it the next stream. I just genuinely don't think I was gonna be able to say that one live. Wait, why didn't it pick up the game? Why isn't it picking up the game? Oh, there we go. Okay. We'll probably just go straight into the story, so that way we don't waste too much time. Because we at least have to get through story 1.
백성이 Nike, 원하는 what's up? 승리를 가져다 주는 것. 그것이 왕의 역할이죠. Wait, is it only story 1? 지휘관, Oh, 수고했어. hard mode's not out. 이번 향기는 괜찮았어. Clear story 2. Wait. It just said story 2. Wait, is this not story? Wait, where's story 2 at? Cause all it. I'm on story 1 or story. Oh. Oh, okay. I see. I see. Okay. So records. Oh, it's gonna be long. Okay. I can make it a month so you get it polished. No, it's just gonna be tonight after stream. I will immediately get it recorded. Ow. Why? And then I guess we can... But then you have to wait till Wednesday to hear it, but... I'm thinking about it. 상태는 어때요? How I want to do it. Theoretically, what I could do is after stream, I could record it and edit it really quick. And then I can technically play it in the Discord. That way people don't have to wait till Wednesday. We'll see. 나쁘지 않다. 아니, 정정하지. 아주 좋다. 몸이 마음대로 움직인다는 게 이런 느낌이었군. 너무 God, she 오랫동안 looks so 웃고 cool. 있었다. 이제 와서 얘긴데 CJ, what's up? 용케도 그런 상태로 지상을 돌아다녔었군요. Die inside 엉망진창이야. off stream and run away. 멀쩡한 Well, people would have to be in 부품이 VC. 없는 I'm not gonna post the voice line in Discord for everybody. 소체 자체가 양산형이 I would get in 가깝더라고요. VC, and anybody who wants to 기가 hear it 막힐 could 정도예요. listen to it in VC, and then I'll run away. 그만큼 싸워왔다는 게 So we could do that. I'll end stream, edit it, 그래. say it, record it, edit it, and then anybody who wants to hear it can join 완전히 VC. 수리 및 개량되었어요. 많이 움직여서 많이 익숙해지도록 해요. 무장들은 어때요? 마음에 들어요? 당신이 사용하던 But then you can't clip 무장과 it. 최대한 비슷한 것들로 That's true. You can't 준비했어요. clip my reaction 좀 to it 가벼운 then. 것 같다. 그래서 Then you'll just 약한 have to 것 wait 같다. till Wednesday. I can play it on stream, and you'll still get my reaction to it. 가볍다고 약한 But 게 it'll still end 아니에요. up a voice line. 기술의 발전은 경량화부터라고요. 그래도 너무 가벼워서 약한 것 같다. 약하지 않다고요. 그럼 무기와 탄환을 가득 실어다오. 기껏 무장의 성능은 올리면서 경량화에 성공했는데 무게를 늘려서 뭘 어쩌겠다는 건가요? 무기는 많으면 많을수록 좋다. 알겠어요. 한계치까지 실어다오. 알겠다고요. 고맙다. She said, "Load it up." 홍련과 라푼젤의 상태는 Oh, they 어떻지? do? Oh, for nitro. 살려놨어요. Ah, I didn't know that. 정확히는 뇌만 What are we moaning 브레인 about? 쉘터에 보관 중인 상태죠. There's a 거기는 voice 쓸수 line they 없어요. legitimately wanted me to 고칠 수 say 있는 and paid for me to 수준이 say it. 아니거든요. Now I have to 다행이다. record it. 그럼 언제 새로운 바디를 받을 수 있지? It's 아니요. sus as fuck, man. It sounds straight out of a damn porn. 뭐? 에덴엔 니케 제작 기술은 없거든요. 이해가 안 가는군. 그럼 Swole 지금까지 했던 건 white. 뭐지? 만들어져 있는 I 바디를 love the way 개조하고 she 고치는 looks. 건 가능해요. 하지만 처음부터 만드는 건 안 돼요. 방주가 님프를 다루는 것과 비슷한 상황이라 보면 되겠네요. 방주에서 탈주할 때 가져올 수 있는 건 죄다 챙겨서 도망쳐 나왔지만 일개 MMR의 연구원이었던 제가 니케 제작 기술까지 들고 나올 순 없었죠. 니케 제작 기술은 방주의 3대 기업이 꽉 잡고 있으니까 그럼 어떻게 되는 거지? 기술을 받아야죠. 방주에게.
그 사람이 에덴으로 오고 있어요. 그 사람을 통해서 방주에게 니케 제작 기술을 양도해달라고 요구해볼 생각이에요. 너는 그래도 괜찮은 건가? 당연히 안 괜찮죠. 자존심도 상하고 기분도 나빠요. 요한이야 뭐 말할 것도 없고. 하지만 이번 퀸 공략전을 통해 깨달은 게 있어요. 자존심이나 신념 같은 건 집어넣어두고 좀 더 힘을 키워야 했었다고. 당신들에게 우리의 기술을 전달하고 우리가 당신들의 기술을 Now she 전수받았으면 was the buffet. 좀 더 다른 결과가 나올 수 있지 않았을까 하고 후회하고 있어요. 뭐 What? 지나간 마당에 The filler for next? 아무런 소용없는 Is that a bad 얘기겠지만 one or a good one? I haven't seen 나도 it. 그렇다. 퀸이라는 존재에 대해 너무 안일하게 생각했다. 그저 개념적으로 존재하는 무언가라고 막연하게 생각했었지. 그래서 이 정도면 충분하겠지라고 생각했던 것 같다. 너무 안일했어. 반성하고 있다. 예, 방주에게 니케 제작 기술을 Thick. 전달받으면 노아도 복귀 Noted. 가능하겠군. 그러길 바래야죠. 하란과 이사벨은 Hold on, I gotta see this. 미안하다. 아니, 괜찮아요. 그 둘은 제가 이 Oh, 말을 label. 내가 Oh, 줄은 yeah. Wait, I 몰랐지만 did see her. 승리의 여신답게 떠났어요. 그러니 괜찮아요. 그래. 좀 Cause 쉬어요. goddamn, she's hot. 테스트하느라고 고생 많았을 테니까. 그래. 수고 많았다. Snow White lies on the bed and stares at the ceiling. Her thoughts are all over the place. However, the mental turmoil soon settles, condensing into a single thought: kill the queen. The one who desecrated the beautiful white flower Lilywise. Kill the queen, no matter what. Snow White closes her eyes and falls asleep. For some reason, she feels as if she's about to dream of the past. Okay. 릴리스와 지휘관에게서 연락은 아직 없나? 예, 아직 없네요. Wait, so this is 걱정인데요. caught up? Why did I think this was in the 이렇게까지 연락이 안 된 past? 적은 처음인데. 그 둘이니까 큰일은 없겠죠. 그건 그렇지만 시기가 시기잖아요. This part's in the 인류 past? 연합군 아니 중앙 정부에는 계속 Wait, so are 연락을 they 받고 saying 있는 상태예요. because the queen killed Lilywise or because she took over, 지금은 연락하기 she's now 힘들다라는 possessing her 답변을 body? 하고 있는데 Like, is this the 일단은 first time she 믿어야죠. died or when she was possessed? 그러다가 계속 안 오면 쳐들어가야죠 뭐. Oh, okay, yeah, it's old. 과감 맛이네요. 라푼젤의 말대로 Yeah. 시기가 시기인 만큼 둘의 존재는 필수적이에요. 보나마나 또 쓸데없는 정치적 이슈로 붙잡아두고 있을 게 뻔하니까. So this is after 계속 Old 시간이 Tales, right? 끝나고 생각되면 데려와야죠. After Old Tales, 발차기 before, 한번 하더니 야성에 눈을 뜬 모양이군. 좋네. 임시 Overzone? 두령이 그리 말하면 나도 불만 없네. 두령이라고 하지 말라고요. 우리가 무슨 산적이에요? 허나 Somewhere in the middle, okay. 이게 참 곤란하군 그래. 아나키오르 전에 참가하지 않은 건 그렇다 치겠으나 아직까지 코빼기도 비추지 않는다는 건 용서할 Oh, because 수 she's 없네. dreaming of the past, right? 오늘 So the part when we just saw 따끔하게 Snow White, 혼내야겠어. that's where, 헛내다니 어떡해요? 바닥이나 천장에는 박혀봤으니 unless it's 이젠 also 바뀔 here, 것도 just, 없을 텐데요. 아나키오르 이야기가 나와서 말인데요. 그 헬레틱이라는 것 하나만 있을 거라 생각하진 않아요. 저도 동의해요. 어째서인가? 이스대 분들이 만들어지고 있던 곳에서 봤던 융합체. 그 결과가 아나키오르라고 생각되거든요. 이미 Kai, what's 작곡은 that? 랩처와 니케의 융합에 대한 답을 내렸고 아나키오르는 첫 완성품인 셈이겠죠. 그렇게 막대한 전과를 낸 개체를 하나만 만들고 끝낼 것 같진 않아요. 솔직히 말씀드리면 아나키오르 같은 헬레틱이 셋, 아니 둘만 더 나타나도 인류에게 승산은 없겠죠. 그게 릴리스와 지휘관이 필요한 이유예요. 저쪽은 착실히 전력을 늘려가고 있는데
우리는 소모되고 있죠. 뭔가 크게 뒤집을 만한 게 없는 이상 인류는 져요. 무슨 소리를 하는 겐가? 둘 없이도 이겼지 않나? 레드후드가 있었죠. 그리운가? 예. 할 수만 있다면 다시 찾아오고 싶을 정도로요. 너무 그러지 말게. 미련 없이 다 태우고 간 친구일세. 여기서 더 질척거리면 멋이 없지 않은가? 슬쩍. 그 스노우 화이트도 잘 참고 아직 그대로인가? 스노우 화이트는? 예. 틈만 나면 공방에 들어가서 나오지 않고 있어요. 아직 완전히 떨쳐내지 못한 거겠죠. 저도 그렇거든요. 떠나보낸 분들을 잊기가 쉽지 않아요. 하물며 가장 믿고 따랐던 분이 그렇게 떠났으니 이해가 안 가는 건 아니죠. 시간을 주는 수밖에 없겠죠. 소중한 이를 떠나보낸다는 게 어떤 기분일지 저희는 모르니까. 나는 안 해. 한마디 해줘야겠어. 관둬요. 혼자만의 시간을 가지게 해줘야. 자네, 좀 전에 자네가 했던 말도 기억하지 못하는 건가? 우리는 하나라도 더 많은 인재가 필요해. 잔인한 말처럼 들릴지도 모르겠지만 시리에 빠져 있는 건 지금과는 어울리지 않지. 그러니 강제로라도 등을 떠밀어야 해. 내가 그 악역을 자처하겠다는 걸세. 알겠어요. 부탁드려요. 저는 그런 건 자신 없어서. 그럴 것 같았네. 무슨 의미인가요? 그건? 다녀오겠네. Scarlet knocks on the firmly shut workshop door with the hilt of her sword. 있는가? Only the sound of machinery can be heard from beyond the door. Scarlet knocks a little harder. 스노우 화이트, 있는가? 나일세. As before, all that can be heard is the sound of machinery. 이렇게 나오면 나도 자신 없네만. Scarlet takes a deep breath and grips the hilt of her sword, preparing to strike at the door with even greater force. She raises her hand and swings it down at the door. 예, 나가. As Scarlet swings her sword to knock on the door once more, the hilt smacks Snow White square in the forehead. 아니, 이게 무슨... 제가 할 말인데요. 무슨 짓이에요, 이게? 그게 말일세. 갑자기 문을 열면 아우! 어떡하는가? 분명히 노크했잖아요. 진즉에 열면 아무도 안 다치고 끝났을 일일세. 우씨. 왜요? 무슨 일이신데요? 들어가서 얘기 좀 하세. Scarlet walks past Snow White and steps into the workshop. 잠깐만요. 발 디딜 곳 정도는 만들어 놔야. Scarlet's previous determined steps begin to falter. The spacious workshop is cluttered with countless tools and weapons, leaving barely any space to walk. Eventually, Scarlet stops in her tracks. 오시기 전에 말이라도 좀 해주던가요. 그랬으면 피했을 것 아닌가? 예? 라푼젤과 도로시에게 얘기 들었네. 레드후드가 떠난 이후 공방에 틀어박혀서 나오지 않고 있다고. 네, 자네의 마음을 전부 아는 것은 아니네만 지금은 그럴 때가... As Scarlet scans around the workshop, her gaze settles on one particular spot. There, 2 uniforms painted white are visible. The figures of the mannequins dressed in them are strangely familiar. Scarlet continues to speak, her gaze never leaving the outfits. 뭔가 이건...
완성되면 보여드리려고 했는데. 나와 라푼젤의 새로운 옷인가? 오. 옷이라기보단 장비에 가깝지만요. Scarlet carefully walks closer and gently touches the brim of the hat. 멋지군. 마음에 드세요? 그렇다네. 에이, 다행이네요. 허나 이걸 왜 갑자기? 그야 이제부터 더 힘든 싸움이 될 테니까요. 레드우드도 없고 릴리스 언니도 언제 돌아올지 모르겠고 아나키오르 같은 헬레틱이 또 나타날지도 모르잖아요. 우리도 준비를 해놔야죠. 자네 왜 그렇게 빤히 바라보세요? 시리에 빠져 있는 게 아니었군. 빠져 있어요. 레드우드가 그리워요. 벌써 보고 싶고요. 그래도 하고 싶은 말도 다 했고 잘 이별했으니까요. 시리에 빠져 있을 수만은 없죠. 슬픔은 가슴에 묻고 발걸음을 내딛는 것인가? 뭐 그렇게까지 거창하게 얘기할 건 아닌 것 같지만요. 이거 아무래도 너무 아이로 본 모양이야. 예? 아니, 아무것도 아닐세. 그런데 이 복장 말일세. 도로시와 릴리바이스의 것은 없는 겐가? 자네 것도 없지 않나? 아, 예. 아무래도 우선순위가 높은 쪽부터 제작하는 게... 그 말은 역시 자네도 내가 도로시보다 강하다는 것을 인정한다는 게로군. 이거 참. 그렇다고 우리부터 챙겨주면 다른 이들은 얼마나 섭섭하겠나. 그... 피격 횟수랑 부상 빈도가 높은 쪽부터... 죄송해요. 아닐세. 괜찮네. 그런데 이 바보같이 큰 총은 누구의 것인가? 우리 중에 이걸 사용할 리는 없을 텐데. 아... 그건... 약속했거든요. 꼭 만들어서 선물해주기로. 그래서 틈날 때마다 만들고 있어요. 누군지는 모르겠으나 세상 제일 가는 행운아로군. 최고의 명장이 손수 만들어주는 무기를 선물 받다니 말일세. 머려. 오셨나요? 금방 왔네요. 아무 말도 못하고 온 건 아니죠? 안 되겠네요. 일단은 임시 리더인 제가. 스노우 화이트를 아이 취급하지 마시게! 깜짝이야. 왜 갑자기 소리를 지르시나요? 정신이 나가버린 건가요? 스노우 화이트는 도로시, 잠시 나와 상대 좀 해주시게. 이 달아오른 몸을 어떻게든 좀 식혀야겠네. 뭐라고요? 어서 이 열기가 식기 전에. 아, 저는 됐어요. 땀 흘리는 건 질색이라서요. 그럼 자네는 가만히 있게. 내가 다 알아서 할 테니. I'm 됐어요. stressed. Fight me. 혼자 노는 거 잘하시잖아요. 혼자 노시죠. 그럼 혼자 할 테니 봐주기로. Fucking horny ass nud. 세상에 그런 고기 아니 망측한. 더 말하지 않는 게 좋겠어요. 그러는 게 좋겠네. 왜요? 더 안 하세요? Oh my gosh. 일어났군. 지휘관,
여기 어디예요? 리페어 센터다. 어떻게 중앙정부본부에 있는 리페어 센터는 뭐가 좀 다른가? 침대가 좀 더 푹신푹신하다든가 공기가 좋다든가. 병실이 다 똑같은 병실이죠 뭐. Levi's looks around at the quiet room. 방은 넓어서 좋네요. 그러게 말이다. 이 정도면 축구도 하겠어. 지휘관, 왜? 뭐래요? 뭐가? 저 얼마나 남았대요? 글쎄, 앞으로 100년은 더 살지 않을까? 장난하지 말고요. 희망을 얘기한 거야. 희망은 중요하죠. 길면 반년? 몸을 격하게 움직이면 더 짧아질 수도 있다더군. 그렇군요. 뭐 다른 방법은 없대요? 없대. 멍청한 놈들이. 지들이 만들어 놓고 지들이 고칠 줄도 몰라. 애초에 단기 결전용으로 만들어진 바디니까요. 전쟁이 너무 길어진 게 문제겠죠. 반년 안에 결판이 날까요? 절대 지는 건 가능하겠군. 역시 가테스로는 전쟁에서 이길 순 없었네요. 그래, 백전백승, 무패의 가데스지만 우린 고작 10명이 채 되지 않아. 전쟁이라는 큰 무대에서 우리가 할 수 있는 일이라고는 인류에게 희망을 주는 프로파간다. 그 이상도 이하도 아니다. 그리고 그걸 훌륭히 해냈죠. 그래, 넘치도록 We did learn who 잘했다. their commander was, right? 이미 우리는 인류의 I'm not 희망이 crazy that 되었어. happened. 그러니 죽지 마라. And it's who I think it is. 그랬으면 좋겠네요. 예상은 하고 있었지만 너무 빨라요. 애들에게 뭐라도 남기고 갔으면 좋겠는데 말이죠. No, I am crazy. He's just legendary 내 commander. 그랬던 것처럼. I thought we 그러게요. did learn who their... 막상 끝이 다가오니까 같은 생각을 하게 되는 것 같아요. 나는 당장 내일 No, yeah, 'cause he was human. He wouldn't survive that long. 같은 건 안 쓸 Why 거다. was I thinking we learned who he 남기긴 was? 뭘 남겨? 내 거 챙기기도 Johnny 바쁠 텐데. gave himself. 그럼 뭐 할 건데요? 글쎄, 좋은 술을 잔뜩 마시고 양쪽에 미녀를 끼고 내 삶을 되돌아볼 거야. 양쪽에 미녀를 끼고요. 그래, 청중은 필요하니까. 꼭 이루세요. 그 소원. 그러도록 노력해보지. 그래서 회의는 잘 끝났어요? 아니, 아직 시작도 안 했어. 예? 아직이요? 네가 쓰러졌으니까. 저도 꼭 같이 들어야 한대요. 그래, 너도 꼭 같이 들어야 한다고 하더군. 이거 아무래도 그 얘기 하려는 것 같은데요. 그래, 나도 그렇게 생각한다. 끝이 오는군요. 여기저기서. 그래, 끝이 오는 건 어쩔 수 없지. 실례요. 진짜. 나도 싫다. 2 days later, the commander and the Levi's walk down the corridor. Their steps are quick, shoulders hunched with grim looks on their faces. 지휘관, 왜? 저 벽 한번 쳐도 될까요? 아니, 안 돼. 내가 먼저 할 거니까. They come to a stop, and the commander proceeds to kick the wall over and over. 내가 이 꼴 보려고 그렇게 개같이 구는 줄 아냐고. His military boots leave black skid marks on the white wall. After some time, the commander drops to his knees, gasping for breath. 다 했나요? 그래. Breaks it. She slams her fist into the wall, sending debris flying. Behind where the wall once stood, bewildered central government soldiers come into view. 어떡하죠? 화가 안 풀리는데. 참아. 더 이상 하면 잡혀가.
What are they so mad about? 뭐야? 무슨 일이야? I don't know if it's something I don't remember or I don't know yet. The soldier rushed forward, staring wide-eyed at the hole in the wall. At first, some glare with hostility, but when they see the commander and the Levi's standing before them, their expressions change. 가데스? The platoon leader and his soldiers stand at the attention and salute in perfect unison. 수고가 많아요. 만나 뵙게 되어서 영광. 뭔 영광이 그렇게 많아? 종교도 아니고. 죄송합니다. 평소 존경하던 분들을 만나 뵙게 되어 혀가 꼬인 모양입니다. 지금 당장 이 비천한 혀를 자르겠습니다. 와, 난 이런 타입의 팬이 제일 힘들더라. 저도 그래요. 언제나 인류를 위해 힘써주고 계시는 두 분께 이렇게 인사를 드릴 수 있어 정말 영광입니다. 뭘 우리만 힘쓰고 있는 것도 아닌데. 견장을 보니까 소대장이네. 그쪽도 열심히 하는구만. 아닙니다. 두 분이 하는 일에 비하면 제가 하는 일은 하찮고 보잘것없고 쓰레기 같은 일일 뿐입니다. 힘든데 벌써. 그러게요. 실례가 안 된다면 벽에 난 구멍에 대해 설명을 부탁드려도 되겠습니까? 두 분께 어떤 불편 사항이 있었는지 말씀해 주시면 제가 무슨 수를 쓰더라도 해결하겠습니다. The way he ends his sentences. 갑자기 어디선가 메카 고릴라가 튀어나와서 벽에 구멍을 냈어. 야, 너 꼬집지 좀 마. 네가 꼬집는 게 그냥 꼬집는 건 줄 알아? 아이언 클로가 따로 없다고. 때릴 순 없잖아요. 응, 그건 그렇지. 메카 고릴라 말씀이십니까? It is something I don't remember. What is it? 리바이스 소령님의 별명. 죄송합니다. 당장 입을 꿰매겠습니다. Cougar really. 저기 그 얘기 누구한테 들었나요? 어디서 들은 건 아니고 중앙정부 인트라넷에 익명의 누군가가 적극적으로 전파를 이모티콘도 만들어서 배포하고 그러고 있습니다. 잠깐 시간 좀 내주실래요? 지휘관. 바보 같은 소리 하지 마라, 릴리바이스. 우리에게 남는 시간 같은 게 있을 리가 없다. 정신 차려라. 우리에겐 할 일이 있다. 그쪽의 소대장, 뒤를 부탁하지. The commander walks away with a quick, determined steps. 미안해요. 먼저 가볼게요. 꼭 해야 할 일이 있어서. Pennywise follows close behind, matching his stride. The commander glances back briefly, then quickens his pace even more. Pennywise keeps pace, and before long, they're both practically running down the corridor. The man watches them as they recede into the distance. 멋있다 진짜. Oswald! He watches the stream of people and supplies pouring into the entrance of the Ark. The line of people stretches on endlessly as the supply trucks roll in. Oswald is suddenly filled with a sense of unease, as there has always been this many people and it has much Has there always been this many people and this much supplies in the world? It feels as though everything and everyone on the entire planet was gathered here. Glancing back at the procession, Oswald finds the same discomfort wash over him again. This feels never ending. Oswald feels a sudden wave of dizziness. Having admitted defeat, humanity decides to take refuge in the underground city known as the Ark. The Ark will be sealed through a 5-phase process, after which it will never open again, neither from the inside nor from the outside. Despite humanity's defeat, it has managed to survive. The fate of the entire species hinges upon the success of this operation. As Oswald thinks of his role as the one responsible for sealing the Ark, the dizziness returns. On the day of his appointment, he could sense the jealousy hidden behind the smiles of his peers and superiors who congratulate him. But such things no longer matter. Once the Ark is sealed, it cannot be reopened, not even from within. Nor can anyone enter it from the outside.
After that 5-step sealing process, those who come seeking refuge in this utopia will find only silent gates greeting them before they perish. When the time comes, he must shut the doors. He will have to turn a blind eye to those who come hoping for rescue. 사형 집행이군. 아니, 대량 살인마인가? He's always followed orders from above without question. Even when those orders require him to dirty his hands, he never refuses or disobeys. After all the guilt he felt can simply be passed on to those above him. As a result of his work, he has somehow earned the nickname Hellhound. It is a name far from glorious, yet he feels content. After all, it means he's being recognized. Oswald the Hellhound believes no one is more suited than him to be in charge of sealing the Ark. All he has to do is follow orders from his superiors, as he always has. It is simple. He needs to issue one command, shut it. It's supposed to be easy, but then... 너무 많아. Oswald looks once more at the endless line of people. How many people are supposed to be allowed into the Ark? What percentage of the total population is it? Surely no more than 10%. Not even with that. Perhaps a single digit, maybe even a fraction. What about the rest? What will happen to them? Oswald nearly collapsed where he stands. He won't be able to endure it much longer. Everything has been planned by his superiors. Everything must proceed as outlined. Even contingency measures are already in place. But he is the one who must make the decision to abandon the majority of humankind. In that moment, he desperately tries to recall who will assist him in sealing the Ark. The goddesses. The hope of mankind, the goddesses of victory. They will be assisting him. During the sealing of the Ark, the goddesses will stand guard as part of Operation Ark Guardian. 그거면 됐어. 지금은. That single fact alone keeps him from falling apart. Since becoming the one in charge of the sealing operation, Oswald has been saved by the goddesses more times than he can count. Dozens, hundreds, perhaps even thousands of times. Regaining focus, he takes out his tablet and looks at the status screen. Off in the distance, a shadow appears, but lost in thought, he fails to notice its approach. Feigning composure, he stays still for a moment, then quickly draws his gun and points it straight ahead. 와, 갑자기 손에서 총이 생겼어. 진짜 신기하다. 아저씨, 바빠? I remember her. Oswald lowered his weapon. 누굽니까? 프리시야. 그때 본 적 있잖아. 레드우드 언니가 우리 구해줬을 때. 6 or 7 is crazy. 꼬맹이, 이름이 Such a 뭐야? small percent. 프리시야. 그래, 프리시아. 엄마랑 아빠는? 응. 엄마랑 아빠는 죽었어. 병에 걸렸는데 얼마 전에 죽었어. 많이 보고 싶겠네. 보고 싶어. 근데 괜찮아. 작별 인사 잘했거든. 엄마랑 아빠 있지. 오랫동안 아팠어. 그래서 얘기 많이 했어. 좋았던 거, 안 좋았던 거. 다 얘기했어. 그래서 괜찮아. 잔뜩 얘기했으니까. 엄마랑 아빠도 괜찮을 거야. 그래. 기억납니다. 무슨 일이죠? 여긴 민간인이 와선 안 되는 곳입니다. 응. 별건 아니고. She rummages through her coat. Oswald shifts his finger and places it on the gun's trigger. 이거. She holds out a document that's been folded in half. 여기에 사인 좀 해줘. 사인이요? 응. He looks at the paper she's holding out. 보호자 동의서로군요. 이걸 왜 저한테 주는 겁니까? 아저씨가 나 보호자 되어주면 좋겠어. Aww. 저는 당신의 보호자가 될 수 없습니다. 방주로 가는 분 중 적절한 분들을 찾아보는 게 좋겠군요. 나랑 같이 온 사람들은 다 가족이 있어. 아빠, 엄마, 동생, 언니, 오빠 한 명씩 있어. 다 있거나. 근데 난 아무도 없어. 이거 보여줬는데
다들 곤란한 표정 지었어. 다른 사람들을 곤란하게 만들고 싶진 않거든. 보호자가 없으면 What's a 고아원으로 karate drop? A bit too sexy 간다고 sounding for the girl failure she is, and I'll allow it. 무섭거든. 아는 사람도 I can't wait to hear it. 그래서 아저씨가 나 보호자해줬으면 좋겠어. 프리시아, 저는 당신을 모릅니다. 얼굴 알잖아. 저는 Shaking off his dizzying inner thoughts, Oswald sighs, only to realize he's facing a situation he has never experienced before. There's no manual for situations like this. He stares at her. Her expression is confident, fearless, and unwavering. Oswald, seemingly against all reason, feels a quiet certainty that this girl will be fine. 죄송합니다. 저는 당신의 보호자가 될 수 없. The sound of paper rustling fills the air. Her hands holding the paper tremble ever so slightly. He looks at her once more. Her face appears calm, indifferent to success or failure. Yet he notices her shoulder and legs quiver almost imperceptibly. He thinks of the Goddess Squad, those who held him up whenever he was about to fall. Oswald takes the paper from her and signs them. He pulls out a seal and stamps it behind his signature, then returns the document to her. Go, Oswald! 이 도장을 담당자에게 보여주십시오. 계시는 동안 좀 더 편하게 지낼 수 있을 겁니다. 괜찮아? 뭐가요? 나 보호자 해주는 거. 글쎄요. 저도 잘 모르겠군요. 아저씨, 고마워. 진짜 고마워. 고마워요. 진짜 고마워. 나 아저씨 옆에 있어도 돼? 안 됩니다. 일이 바빠서요. 아무 말 안 하고 있을게. 담당자에게 서류를 제출하십시오. 맞다. 금방 갔다 올게. 다시 올 필요는 없습니다. She clutches the paper tightly and runs off. He watches her go, a blank expression on his face. 무슨 생각이지? He gazes absent-mindedly towards the crowd surging into the arc. He looks on vacantly as if gazing in the distance. After some time, two figures approach from afar. 수고 많으십니다, 특무원님. 아니, 특무실장님. 수고 많으십니다. 무슨 일이시죠? 다른 게 아니라 이 아이가 특무실장님 사인과 도장이 찍힌 보호자 동의서를 들고 와서 확인차 들렀습니다. 맞다니까. 아저씨가 사인해주고 도장 찍어줬어. 일단 이 아이의 처분은 둘째치고 특무실장님의 사인과 도장이 도용된 건에 대해서 철저하게 조사해보도록 하겠습니다. 제가 사인했고 도장을 찍었습니다. 예, 그 건에 대해서 철저하게 조사를... 잘못 들었습니다? 제가 직접 사인했고 도장을 찍었다고 말씀드렸습니다. 특무실장님이 직접 말씀이십니까? 그렇습니다. 거봐, 맞다니까. 혹시 문제가 될 사항이 있을까요? 아니, 그런 건 아닙니다. 아닙니다만... I really wasn't expecting him to say that. The soldier from the central government parts his lip hesitantly, his eyes clearly asking why. Normally Oswald has an answer for every question, but not even he can answer this one, so he remains silent. 알겠습니다. 사실 여부 확인했습니다. 원칙대로라면 성인 남성이 단독으로 아동의 보호자가 되는 것은 허가되지 않습니다만... 그렇습니까? 예, 사실상 입양과 크게 다르지 않으니까요. 하지만 특무실장님이라면 문제 없습니다. 신원이 워낙 확실하셔서요. 서류는 정상적으로 접수될 겁니다. 바쁘신 와중에 시간 내주셔서 감사합니다. 아닙니다. 제가 직접 가서 처리했어야 하는데 번거롭게 해드렸군요. 수고 많으셨습니다. 감사합니다. 그럼. The soldier salutes, then turns to leave. As he walks away, he keeps glancing down at the paper, tilting his head in confusion.
He feels the urge to tilt his head in puzzlement as well, but decides against it. A certain someone still has her eyes on him. She sits beside 저는 업무 Oswald. 중입니다. 응, 알아. 아무 말 안 하고 있을 테니까 괜찮아. His gaze drifts back to the endless stream of people and supplies entering the Ark. His attention, however, remains squarely fixated on the girl at his side. Because of her, his mind finds a brief escape from its tangled web of thoughts. Other complicated feelings fill the space instead, but for now he's okay with that. 우리 왔어. 사고 안 치고 잘들 있었냐 이 녀석들아. 오셨어요? 늦었군요. 뭘 하다가 이제서야 오는가? 두 분 다 괜찮은 거 맞죠? 한 명씩 말해라 좀. 우리 없는 동안 큰일이 있었다며? 다들 잘해줬어. 장하네. 뭘 쉬운 일이었다네. 그 녀석은 잘 갔나? 예. 아무런 미련 없이 잘 갔어요. We're on part 1 right now. 우리도 잘 보내줬고요. 그래. 그럼 됐다. 마지막으로 인사도 못한 게 아쉽네. 뭐, 또 기회가 있겠지. 오자마자 미안한데 다들 회의실로 좀 모여줘. 긴급히 전달할 게 있어. 여기서 할 만한 얘기도 아니고. 늦어진 것과 관계 있는 내용이겠군요. 맞아. 자, 이동하자. She explains how the she explains how the Ark is to be sealed. She details the 5-phase process that will gradually seal the gates, after which they will never open again on either side. She continues by explaining Operation Ark Guardian, a defense mission led by the Goddess Squad, who will protect the Ark's entrance until the final sealing is complete. Her voice remains steadfast and calm throughout. The goddesses listen in silence, but their faces betray emotions they cannot hide. Her brief explanation comes to an 이선이야. end. 질문 있어? 우리는 언제 들어가죠? 5차 밀봉 최후반에 들어가. 양산형 니케 부대들도 마찬가지고. 최후의 최후까지 지킨 후 방주로 들어가는 거지. 그래요. 5차 밀봉 완료까지 얼마나 걸릴까요? 글쎄, 그 부분은 가변적으로 진행한다고 해. 길어도 한 달은 넘기지 않을 예정이야. 짧네요. 짧지. 추가로 이제는 방위전만으로 작전 범위가 좁아지는 관계로 승리의 날개 후도 방주로 옮길 거야. 3차 밀봉쯤에 옮길 예정이라고 해. 전용 이동 기지도 없어지는 건 굳이 5차로 나눠서 진행하는 이유가 있는 건가? 방주로 한 번에 수용할 수 있는 인원의 수는 한계가 있어. 그래서 안전하게 이동 인원을 나누는 거지. One thing that confuses me is they make such a big deal out of nobody comes in, 높은 nobody 등급부터 comes out, 먼저 the gate is shut, 들어가려고 and that's 하는 that. 말이고. But then people can still go out on the surface. Nikke's 단순히 can 인원수 때문만은 아닐 do 텐데요. missions and they come back. 맞아. 방주에는 수십 개의 입구가 있어. Like, how do they go in and out? 각종 The 물체들이 elevator, right? 들어가는 입구지. But then it's 물체 not 역시 really sealed 최후의 100%, 최후까지 right? 들어가야 하기 때문에 순차적으로 입구를 닫을 거야. 이 과정에서 That is 큰 years 소음이 later? Oh, 동반되고 당연히 랩처들이 We should 몰려올 have started 거야. with that. 그걸 우리가 막아내는 거고. 입구가 수십 개나 있다고요? 그런데 왜 I 사람용 see, okay. 입구는 여기 하나뿐이죠? 선별 때문이겠죠. 선택받은, 즉 확인되지 않은 사람은 방주로 들어갈 수 없다. 맞죠? 그래 맞다. 아무나 들일 수는 없으니까. 5차 밀봉이 끝난 후 방주 입구로 찾아오는 분들은요? 그리고 지상에 남은 다른 분들은요? 버린다. 우린 졌으니까 모두를 구할 수 없다. 당장
궤도 엘리베이터로 가세. 가서 퀸의 모가지를 따버리면 다 해결될 문제 아니던가. 무리라는 거 알잖아. 지금의 궤도 엘리베이터는 인류 전체가 달려들어도 뚫을 수 없어. 그럼 이대로 패배한 개마냥 꼬리를 말고 지하로 숨어 들어가라는 말인가? 뭐 어쩌라는 거야? 아 그럼 네가 가서 퀸 목을 따오던가. 떼쓰지 마라 홍련. 때를 쓰다니. 나는 그저 이상 회의 종료. 불만이 있거나 의문이 있다면 나를 찾아와라. 단 충분히 생각한 뒤에 찾아와라. 와서 때를 쓸 생각이라면 찾아올 생각도 하지 마라. 가자, 릴리스. 예, 지휘관. The commander and Lilywise leave for the meeting room, leaving only a dreadful silence behind. Scarlet slams her hand against the table. 테이블을 그렇게 내려쳤으면 뭐라도 얘기하시죠. 화풀이 좀 했네. 안 되는가? 안 될 것 없죠. 저도 그러고 싶은 심정이니까. 뭔가 방법이 없겠는가? 당신 말대로 퀸을 쓰러트리는 것 말고는 없겠죠. 그리고 그런다고 해결될지도 미지수고요. 퀸을 쓰러뜨리면 정말 모든 것이 끝날지는 아무도 몰라요. 꼬리를 말고 도망가는 패배한 개가 되었군. 그래도 손이 닿는 사람들은 모두 구할 수 있잖아요. 그렇게 해야 하고요. 스노우 화이트, 자네 모두를 구할 수는 없지만 그것만 해도 크다고 생각해요. 그러니 우리 졌다고 생각하지 말아요. 잠깐 후퇴하는 거라고 생각하자고요. 왜들 그렇게 저를 빤히... 이 중에서 가장 어른스러워서요. 아니, 저는... 스노우 화이트 말대로 지금 할 수 있는 일을 해야죠. 괜히 무리를 하려다가 손안의 것들마저 모두 놓칠 수 있어요. 주제 파악을 해야 해요. 서로서로. 방법이 있었다면 지휘관과 릴리스가 가만히 있지 않았겠죠. 그 둘이 수긍하고 넘어갔으니 우리도 따라야 해요. 그 안에서 최선의 결과를 내기 위해 노력할 뿐이어야겠죠. 누구처럼 방법은 없는 주제에 화만 낼 게 아니라. 알겠네. 미안하네. 어쩔 수 없다는 건 알지만 역시 모두를 구할 순 없군요. 니케가 되었을 때 뭐든 할 수 있을 것 같았는데 무력하네요. 동감일세. 나는 어찌하여 이리도 나약한가. 그러게요. 이복의 도롯이 그냥 해본 말 아닌가? 설마 진짜 내가 약하다고 생각하는 건 아니겠지? 본인이 좀 전에 한 얘기도 기억 못 하시는군요. 잠깐 따라 나오겠는가? 그러죠. 뭐? 따라 나오라면서요. 대련할 생각이네만. 좋아요. 하죠. Oh. 스노우 화이트. 심판 좀 봐줘요. 진 주제에 바락바락 우길까봐 걱정이니까. 내가? 바닥에 엎드려 패배를 인정할 준비나 하게. 어? 도로시가 웃었어요. 아실래? 너무 어이가 없어서 저도 모르게 그만. 당장 따라 나오게. Uh-oh. Doris sinks deep into the sofa in the empty room, staring up at the ceiling. Her hollow eyes gaze towards a distant future. A faint smile slowly forms on her lips. 진짜 싫다. 뭐가 그렇게 싫을까? 놀랐으면 놀랐다고 리액션 좀 해주면 안 될까? 아무도 없는 줄 알았어요.
못 들었구나? 노크도 했어. 그렇군요. She sits across from Doro. 홍련과 대란했다며? 결과는 무승부고. 예, 그렇게 됐네요. 제법이야. 이제 제법 차기 리더 티가 나는걸? 당신을 보고 배운 거예요. 그리고 임시 리더잖아요. 차기 리더가 아니라. 릴리스, 당신 설마... 길어야 반년. 격하게 움직이면 더 짧아질 수도 있대. 정말 놀라면 놀랐다고 리액션 좀 해달라니까. 방법은 없나요? 뭐 아무것도 안 하면서 얌전히 있으면 더 길어질 수도 있다고는 하는데 상황이 상황인 만큼 그럴 수는 없겠지. 당장 은퇴하고 쉬어요. 알잖아. 그럴 수 없다는 거. 모두에게 얘기할 생각인가요? 아니, 너한테만 이야기하려고. 잔인하네요. 뭐 차기 리더의 숙명이라고 생각해. 스노우 화이트한테는 얘기하는 게 좋을 텐데요. 모르겠어. 말하는 게 맞는지. 같은 아픔을 2번이나 겪게 할 생각이신가요? 확신이 없어서. 그 아이가 이겨낼 수 있을지. 스노우 화이트는 이제 어린애가 아니에요. 그날 이후 많이 성장했어요. 내 눈에는 아직 다들 애라서. 저도요? 그렇게 생각하지 않으니까 너한테만 이야기하고 있는 거야. 가끔씩은 저도 아이 취급받고 싶을 때가 있어요. 이해해. 그럴 때가 있지. 아무튼 그렇게 알아도 일이 터졌을 때 잘 부탁할게. 지휘관이 있는데 뭐가 걱정인가요? 그 사람 분명 가장 크게 망가질 거야. 지금은 덤덤한 척 하고 있지만 확실해. Oh shit, I'm bleeding. Ah, fuck. 갑자기 너무 큰 부담을 줘서 미안해. 언제는 안 그랬나요? 그래서 우리 차기 리더께서는 뭐가 그렇게 싫을까? Ow. 제가요. 어? 제가 싫어서 자기 혐오에 빠져 있었어요. 어머나, 이건 전혀 생각하지 못하고 있었는데. 모든 일이 끝났을 때, 방주의 밀봉이 다 끝났을 때 우리는 방주로 돌아가 영웅 대접을 받겠죠. 인류를 끝까지 지켜낸 영웅, 승리의 여신, 인류의 희망. 우리의 업적은 길이 남겠죠. 어쩌면 신화에 가까운 뭔가가 될지도 모르죠. 모든 사람을 구해내지도 못한 주제에 방주에서 영웅 대접을 받겠죠. 저는 그 사실에 아주 만족하면서 살 거예요. 아, 우리의 나의 싸움은 헛되지 않았구나 Sleepy, what's that? 하면서요. 그게 싫어요. 각자 원하는 보상은 다를 수 있어. 알아요. 그래도 싫어요. 그래서 대충 할 거야? 그럴 리가요. 그럼 됐어. 아무 문제 없어. 고마워요. 이런 얘기를 할 수 있는 사람은 당신이 유일한데 가버린다고요? 그렇네. 죽지 마요, 릴리스. 나도 그러고 싶어. After finishing her conversation with Dorothy, she heads back to her room. Sees Snow White standing there by the door and their eyes meet. 스노우 화이트? 아, 언니. 무슨 일이야? 작전에 대해 뭐 이해 안 가는 거라도 있어? 아니요. 그런 건 아닌데. You smug when you're being, yeah. 릴리스 언니, 괜찮아요? 당연히 괜찮지. 왜 그래? 그게... 어쩐지 평소 때의 언니랑은 좀 다른 것 같아서요. 다르다니 뭐가? 아무것도 바뀐 거 없는데?
그 분위기라던가 뭐 이런 것들이. 자, 너 봐봐. 예. 괜찮아 보이지? 예. 언제나와 똑같은 릴리스 언니네요. 그렇지? She pulls Snow White into a tight embrace. 언니 걱정도 다 해주고. 우리 스노우 화이트 다 컸네. 이구 이뻐라. 문지. 하지 마요. 어린애도 아니고. 어린애가 아니라고? 그럼 이렇게 작고 귀여운 건 뭐야? 하지 말라니까요. I'm dying. 스트레스가 한 번에 다 날아갔네. 걱정 많은 우리 스노우 화이트는 어서 자요. 알겠죠? Kai, welcome back. 예. 그래. The 잘 자. cookies where they put the thread and the pin. 안녕히 Oh, the 주무세요. metal ones, the can. She walks away. 릴리스 언니. What kind of cookies are they? 왜? Cookies sound so damn good. 혹시나 무슨 일 있으면 꼭 얘기해줘야 해요. 알겠죠? 언니는 항상 무례하니까. 물론이지. Snow White lowers her head and disappears down the corridor. She buries her face in her hands. 죽기 싫다. Ooh, they're from Costco, I see. I haven't bought any cookies from Costco, so I don't know what they taste like. Rumble. The ground trembles as a defeating roar echoes through the air. 굉장한 소리네요. 기껏해야 문 닫는 소리일 텐데 너무 큰 것 아닌가? 작전 설명 때 제대로 안 들은 티를 너무 그렇게 내지 마세요. 물자용 통로는 엄청 크거든. 그걸 몇 중으로 잠그는 작업이니 소리가 클 수밖에. The words had barely left her mouth when off in the distance, a cloud of dust begins to rise. 엄청 많은데요? 빌어먹을 랩처놈들 꾸역꾸역 잘도 기어오는군. 다수의 타일런트급이 확인된다. 잔챙이들은 아니야. 라푼젤, 상황은 어때? 양산형분들도 모두 준비 완료 상태예요. 좋아. 이제 싸울 일만 남았네. 지휘관, 그래. 다들 잘 들어라. 우리는 신이 아니다. 모두를 구할 수 없다. 대신 우리 눈에 보이는 모든 것들은 구할 수 있다. The commander turns around, pointing towards the building near the ark's entrance. 보이나? 임시 벙커다. 왜 임시라고 이름 붙여졌냐면 말 그대로 임시기 때문이다. 소총탄에도 뻥뻥 뚫리는 열악하기 짝이 없는 벙커란 말이다. 저 안에 몇 명의 사람이 있는지 모른다. 모르긴 몰라도 무지하게 많겠지. 지켜라. 무슨 일이 있어도 지켜라. 쓸데없는 Well, that's a 생각은 pretty 집어치워라. 생각이 많아지면 걱정이 생기고 How 걱정은 you go? 망설임이 I did 된다. well. How was yours? 너희가 망설일 때마다 저쪽에 있는 사람들이 죽을 확률이 올라간다는 걸 알아둬라. The commander turns back again, pointing at the rising cloud of dust in the distance. 저것들만 생각해라. 뭐하는 놈들인지도 모르고 정체도 모르는 놈들이지만 단 하나 확실한 게 있다. 저것들은 우릴 싫어한다. 그러니 저것들이 하고 싶은 대로 하게 두지 마라. 저 빌어먹을 고철 덩어리들이 너희가 사랑하는 것을 빼앗게 두지 마라. 우리밖에 없다. 저것들이 하고 싶은 일을 하지 못하게 막을 건 우리밖에 없다. 그러니 반드시 이겨야 한다. 알려줘라. 저것들이 감히 누구의 보물을 탐내고 있는지. Everyone's gaze intensifies as they stare at the rapture beyond the cluster. Jesus Christ. They stare at the raptures beyond the dust cloud. Their weapons are drawn and their bodies are tense
poised to charge at any moment. 갓데스 스쿼드 레디. He snoozed again. 가서 If you need to 죽여라. get the Eep, you should. The Eep is important. A hail of silver bullets sliced through the battlefield. Pennywise charges forward, smashing through the swarm of raptures. Every punch sends them flying, scattering into pieces. Ahead, the raptures are so densely packed that the landscape disappears from view. She lowers her stance and throws a punch, putting her awful weight behind it. The scenery comes back into a view as the raptures head. As the raptures that had filled it vanish. She looks down at her hands. She can still do more. With a satisfied smile, she charges forward once again. 쌀쌀해. 누가 보면 수명이 무한인 줄 알겠어. 그럴 수야 있나요? 보는 눈이 몇 갠데. 그리고 적당히 힘 조절하고 있으니까 걱정하지 말아요. 뭐 알아서 잘하겠지. 다른 쪽은 상태가 어때요? 안 그래도 그것 때문에 연락했어. 스노우 화이트 쪽으로 가봐. 걔 또 얼탄다. 알겠어요. She runs, cutting through the raptures in front of her and arriving at Snow White's combat zone. 스노우 화이트 나왔어. 오셨어요? 무슨 문제야? 그게 미사일 포드 중 3개가 오작동을 일으켜서 화력이... Snow White holds her position, using every weapon at her disposal to strike in all directions. Before they have any time to react, the raptures are blown apart by the relentless barrage of bullets and missiles. 쓸어버린다는 표현은 이럴 때 쓰는 거겠네. 예? 11시 방향 이쪽을 노리고 있어. 3시 방향에도. 예. 타던이. 자자, 괜찮아. 침착하게. 지금 탄막은 충분해. 너는 안전해. 알겠어요. Snow White tries to reload. However, her trembling hands fumble the magazine, clanking against the gun's body. Snow White looks up at Lillywise. 혼자서 해내야지. 갓데스잖아. 물론이에요. 예. After 3 failed attempts, she finally manages to reload her weapon. She fires her rounds towards the 3 o'clock directions. 좋아. Direction. 잘했어. 고맙습니다. 지금 화력은 충분해. 오히려 넘칠 정도야. 미사일 포도 3문 정도는 작동하지 않아도 아무 문제 없어. 랩처들은 너에게 다가오지도 너를 공격하지도 못해. 지금처럼 안전거리를 유지하면서 계속 퍼부어. 알겠지? 예, 알겠어요. 그래, 부탁해. 예. She leaves. 예외 상황에 놓이면 Breaking into 당황하는 a 건 run. 여전하네요. 그래서 작전 전에 가장 많은 준비를 해. 자기 약점을 잘 알고 있는 거지. 알아요. 그래도 스노우 화이트는 좀 더 대범해질 필요가 있어요. 지금도 저렇게 걸어다니는 무기고 같은데 대범해지면 볼만하겠네. 그거 알아? 최근 스노우 화이트의 격추수가 도로시를 따라잡았어. 정말요? 그래, 크게 될 거다. 저 녀석은 몇 년 후가 기대되는걸. Scarlet charges forward, swinging her sword and cleaving the raptures in 2. Lillywise runs alongside Scarlet. 문제는 무슨? 아무런 문제 없네. Without slowing down, Scarlet swings her sword at a heavy armored rapture, but the blade lodges deep into its body, unable to cut through. 도와줄게. She lightly taps the back of Scarlet's sword with her fist. The blade surges forward, slicing the rapture neatly in half. 너 왜 자꾸 두동강에 집착하는 거야? 제대로 하지도 못하는 거. 다음엔 더 빠르고 강하게 베면 그만일세. 그냥 코어를 찌르거나 베면 되잖아. 코어랑 그 인근은 뭐랄까
상대적으로 연한 부분이라고. 그래서는 나의 강함을 증명할 수 없네. 일도 양단이야말로 검의 극이라 할 수 있는 것이니. 아이고, 우리 스쿼드에 거모가 있는 줄은 몰랐네. 약한 곳을 노리고 싸워. 그게 영리한 거야. 잘 보게나. Scarlet adjusts her stance. She swings her sword at the advancing heavy armored Rapture. The Rapture splits into two under the impact of Scarlet's strike. 오, 말했지 않나. 더 빠르고 강하게 베면 그만인 일이라고. 그러니 약한 곳을 노리는 비겁한 짓 따위는 하지 않겠네. 와, 대단해. A heavy armor Rapture lunges at Lilywise. She grabs it from the leg and twists, and slams it into the ground. Then she lifts her foot and lightly stomps on the core. The Rapture goes silent. 누구는 온몸을 써서 검을 휘둘러 겨우 잡았는데 누구는 간단한 손짓발짓으로 잡아버렸네. 이런 게 요령이죠. 영리하게 싸우는 방법. 메카 고릴라 놈이. 뭐라고? 가게나 잘 싸우고 있는 사람 기죽이지 말고. 그놈의 정면 승부. Love that they 일도 call her 양단이 that. 뭐라고 참. 잘 싸우자. 1대 다수에는 상대적으로 약하지만 1대 1에서는 무적에 가까워. 번거로운 랩처 놈들의 정예랑 붙여놓으면 밥값 이상의 이상은 하지. 아무리 그래도 유연성이 너무 부족해요. 저 똥꼬집만 좀 꺾으면 훨씬 좋아질 텐데. 그래도 가성비랑 범용성이 좋아. 가성비요? 봐봐. 양산형 바디다 보니 유지 보수하기 좋지. 탄환이 필요해, 미사일이 필요해. 그냥 대충 던져놔도 상황이 싹. What'd you have for Dindin? 지휘권자로서 자만한 패도 없지. I technically didn't. 믿을 I 수 ate it 있는 like 만능 2:30. 인력이라고 해주시겠어요? I had a sandwich. 가성비가 뭐예요? 가성비가. 그럼 이제 슬슬 라푼젤에게 가볼까? 라저. Lilywise crouches down on the ground, then kicks off of the surface, launching herself upward, and the entire battlefield unfolds before her eyes. She spots a golden flashlight flashing in the distance and lands in its direction. 릴리스. 양산형 분들의 상황은 어때? Flash of light. 현재까지 부상자 Probably 32, not flashlight. 사망자 0이에요. 0? 대단한데. 부상자도 그것밖에 없어? 다들 잘해주고 계세요. 괜히 정예분들만 남은 게 아니겠죠. 아주 좋아. 계속 유지할 수 있겠어? 전장에 나올 때마다 생각해요. 이번에야말로 그 누구도 죽지 않게 하겠다고. 매번 실패하지만요. 이번엔 가능할 거야. 분위기 좋네. 예, 힘내볼게요. A mass-produced Nikke rushes over, carrying another whose lower body has been blown apart. 라푼젤님! 중상자 발생입니다! Oh. 이리로 빈 변기에 당했어요. 3분 정도 지났고요. Oh no. 응급 처치할게요. A golden light radiates from her body. 응급 처치는 끝났어요. 하지만 완전 치료는 리페어 센터로 가야 해요. 이대로 I didn't 더 expect to 죽진 see her 않겠지만 here. 사고 전환이 올 수도 있어요. 그쪽의 자매님, 성함은요? 피나입니다. 좋아요, 피나 자매님. 이분을 데리고 리페어 센터로 갈 수 있겠어요? 아시겠지만 후방이라고 해도 랩처에게서 안전하지 않아요. 괜찮겠어요? Okay, 해볼게요. sandwich. That's simple 알겠어요. kind. 부탁드릴게요. 리페어 센터로 가면 B2 Likewise. 사용으로 치료해달라고 해주세요. Cucumbers. B2. 알겠습니다. 부탁드려요. Cheese. 내가 갈까? 훨씬 빠를 거야. I sure hope nothing bad happens to this character. 1분 1초라도 빨리 이 전투를 끝내주세요. 알겠어. 맡겨둬. 둘 다 가요. 예. 라저. She lifts the wounded Nikke on her back and dashes towards the rear while Lilywise charges forward into the battle. 역시 잘해요.
각각의 인원이 어디에서 뭘 해야 하는지 확실하게 알고 있어요. 결단력도 있고 망설임도 없죠. 그리고 전선 유지력에 막대한 영향력을 끼치고 있지. 라푼젤이 있고 없고의 차이는 말 그대로 천지 차이야. 차차기 리더를 정한다면 저 녀석일 거다. 동의해요. 하지만 라푼젤은 결정적인 약점이 있어요. 맞아. 저 녀석은 타인의 죽음에 너무 매몰된다. 감정이입이 심해. 사람 목숨이 촛불처럼 픽픽 쓰러지는 전장에서는 어울리지 않죠. 하지만 그게 라푼젤이 능력을 발휘할 수 있는 이유이기도 하지. 예, 장점이자 단점이죠. 어떻게 해결할 거지? 글쎄요. 라푼젤의 경우는 진짜 모르겠네요. 도로시한테 지원 요청이 들어왔다. 도로시한테요? 웬일이래? She stops beside Doro. 오셨군요. 무슨 일이야? 네가 부르다니 별일이네. 10시 방향에 저 고지를 확보하고 싶은데 가는 길이 너무 험해서요. 좀 뚫어주시겠어요? 맡겨도. Lillywhite steps forward and throws a punch, putting her full weight behind it. A thunderous metallic crash echoes, clearing the path ahead. 정리됐어. 고마워요. 또 필요한 건? 아, 이제 됐어요. 볼일 보세요. Doro sprints ahead, gaining the high ground, and then engages engages the rapture with 사람을 impressive 너무 좋을 대로 부려먹네. acrobatic precision. 좋은 리더가 될 거다. 사람을 잘 굴려야 좋은 리더가 되니까. 맞아요. 그래서 지금으로선 도로시가 제일 적임이죠. 동쪽이 밀린다. 가서 정리하자고. 예, 힘들면 들어가서 좀 쉬고. 그럴 수야 있나요? 우리 애들이 저렇게 열심히 싸워주고 있는데 리더답게 모범을 보여야 하겠죠. 좋아. 가라, 메카 고릴라. 그쪽으로 갈게요, 그냥. 농담이야, 농담. 뭘 그렇게 정색을 하시나? Nikke gorilla. 건배! 아니, 이게 뭔가? 술이 아니지 않은가? 언제 습격이 올지 모르는데 술을 마실 수 없지. 그래도 군수 담당한테 얘기해서 맛있는 음료수로 가져왔어. 축하하는 자리에 술이 없다니. 축하할 만한 전투는 아니었던 것 같은데요? 사망자 0명에 방주 밀봉 20%면 대단하죠. 그래, 대단한 거 맞아. 앞으로 남은 4번도 오늘처럼 하면 되는 거야. 뭐, 솔직히 오늘만 같으면 40번도 더 하겠네. 오랜만에 대승이라 중앙정부 쪽에서도 적극 홍보 중이다. 전반적인 사기가 크게 올랐어. 고생했다. 그래. 다들 고생 많았어. 언니가 제일 고생했잖아요. 여기저기 뛰어다니고. 내가 하는 일이 그건데 뭘. 그런데 이런 자리에서 꺼내기엔 좀 조심스러운데 릴리스 언니 괜찮아요? 괜찮지. 왜? 잘 모르겠는데 오늘 움직임이 지금까지랑은 좀 달랐던 것 같아서요. 기분 탓일지도 모르겠지만요. 글쎄, 오늘 좀 힘 빼고 하긴 했는데 그렇다고 못하진 않았을걸? 이복의 라푼젤, 오늘 릴리스와 내 격추수가 어떻게 되나? 아, 예. 릴리스가 홍련보다 20배 정도 많아요. 왜 웃는 건가? 음료수가 뜨거워서 식히는 중인걸요? 얼음이 들어있는데 뜨겁긴 뭐가 뜨겁다는 겐가? 솔직하게 혼자 들떠있다가 실망한 모습이 우스워서요 라고 얘기할 순 없잖아요? 왜요? 또 따라 나가요? 말이 잘 통해서 좋군. 당장 따라 나오게. 먼저 나가 있어요.
곧 따라갈 테니. She grips her sword and heads out. Dorothy casually takes another sip of her drink. 이제 좀 조용해지겠네요. 안 따라 나가시나요? 안 나가요. 저러다가 지치면 다시 들어오거나 하겠죠. 도로시는 점점 홍련을 다루는 게 능숙해지는군요. 다듬어지지 않는 거친 검객이 고귀한 아가씨에게 길들여져서. Oh my god. Fucking horny ass 얘 nut. 또 왜 이래? 이젠 때랑 장소도 안 가리네? 레드 후드. 뭘 그렇게 쳐다봐? 닳겠다 얘. 릴리스 언니, 진짜 괜찮은 거 You're an 맞죠? apex. Okay, thank you for the lyric. Have fun. 괜찮다니까. 별 걱정을 다 하네. You joined at the worst time, just in time for the 저 horny day. 음식 더 with 시켜도 the- 되죠? 시켜. 무지하게 먹는구만. 너 혹시 칼로리가 탄환이랑 미사일로 바뀌는 거 아니야? 아닌데요. 그러고 보니 라푼젤 앞으로 택배 하나가 와 있었어요. 택배요? 책인 것 같아서 내부 스캔은 하지 말아달라고 얘기해놨어요. 빨리 찾아가는 걸 추천드릴게요. 알겠어요. 먼저 가볼게요. Rapunzel leaves hurriedly. 좋은 저녁 식사 자리네요. 난 얘가 제일 무서워. 저도요. Oswald looks down at the report displayed on his phone. 대승, 사망자 0명. 역시 A faint smile spreads across his previously rigid face. But the next moment, his expression hardens as he moves on to the next report. The bold red letters stating top secret highlight the document's importance. He opens it with a heavy heart and scans the contents. 아나키오르는 헬레틱 연구소로 이동. 2세대는 배신자 혐의로 조사 중. 그런 분위기는 아니었는데 역시 석연찮아. A soreness creeps up in the back of his neck where he'd once been hit with a stun gun. He turns the phone off and gazes past the ark's entrance. Something catches his eye. She walks over holding a tray with both hands. She meets his gaze and smiles. 아저씨, 밥 먹었어? 프리시아, 당신이 왜 여기 있는 겁니까? 1차 밀봉 때 방주로 내려가는 걸로 되어 있었을 텐데요. 밥 먹었어? 안 먹었으면 나랑 같이 먹자. 프리시아, 다 식었네. 그래도 먹는 데는 지장 없지 않을까. 이게 좀 더 따뜻하다. 아저씨가 이거 먹어. 프리시아, 아저씨는 언제 내려가? 저는 5차 밀봉 때 내려갈 예정입니다. 그럼 그때 같이 갈게. 안 됩니다. 위험합니다. 괜찮아. 그리고 갓데스 언니들이 지켜줄 텐데. 아저씨, 배 안 고파? 프리시아, 저는 당신의 가족이 될 수 없습니다. 제 변덕으로 인해 당신의 보호자가 되었지만 함께 지낼 수 없습니다. 당신의 앞에서 밥을 먹을 일도, 당신과 같은 집에 살 일도 없을 겁니다. 그럼 어디서 사는데? 방주에 마련된 집은 당신 혼자만의 집입니다. 지내기에 나쁘지 않을 겁니다. 프리시아, 다음 밀봉 때 내려가세요. 같이 밥 먹어. 그럼 그렇게 할게. He reaches for the tray that she had bought and finishes his meal quickly. 이렇게 딴 사람이랑 같이 밥 먹는 거 오랜만이야. 다른 피난민들이 있지 않습니까? 다들 같이 먹는 사람 있어. 다 재밌는 얘기하면서 먹나 봐. 엄청 웃어. 그래서 같이 먹자고 하기 힘들어. 아저씨는 항상 혼자 있고 하니까 같이 먹으려고 왔어. 다 먹었어? 예. 이거 줄게. A worn glove?
One signed by 받을 Red 수 Hood. 없습니다. 내 보호자가 되어준 보답이야. 좋아하지? 갓데스 언니들. 예, 그럼 받아줘. He accepts the worn glove. 살려줘서 고마워, 아저씨. She picks up the tray and walks towards the camp. Her shoulders tremble faintly, but Oswald pretends not to notice. 이차 밀봉이 시작됐다. 이전처럼 대승을 거둬보자고. 좋아. 힘내서 가볼까? 예! 수가 많군요. It's in Korean currently. 아무래도 랩차 쪽에서도 여기에 뭔가 있다고 느낀 거겠지. 끽해봐야 타일런트급 몇 대 더 추가된 정도다. 걱정할 건 없어. 생각해봤는데 타일런트급은 격추수 100대로 쳐야 하지 않겠나? 그게 맞을지도요. 실제로는 그 이상이긴 하지만요. 좋아. 의욕이 나는군. 타일런트급에서 울트라를 확인했다. 침식에 유의하며 전투하도록. 라저. 자, 얘들아. 그럼 또 힘내서 가볼까? 상황 종료. 라푼젤, 상황은? 사망자 34명, 부상자 84명이에요. 그래, 알겠어. 일단 사망자분들을 수습하고. 잠깐, 뭔가 있는 것 같은데. 예? Rapunzel collapses? Half her shoulders and her body are up or gone? Or wait. 저격이다. 엄폐. Light pours down from the sky like rain? 젠장. 폭격이다. 빔 병기? 홍련, 라푼젤을 지키고 있네. The bombardment stops. 지휘관, 위치. 2시 방향. 상공 20m. 상공? Everyone looks up in the sky. A Nikke clad in black armor hovers above staring down at them. She lands lightly and looks towards the goddess squad. 단독으로 빔 병기를 폭격 규모로 사용. 자가 부상 능력. 니케 외형. 보조와 회복 담당을 먼저 저격한 전술 이해력. 헬레틱이네. Snow White enters an entire array of weapons. Jesus Christ. Entire array of weapons comes to life with a roar. The heretic staggers under the barrage of explosions. Her frame splinters and her armor tears apart, catching on fire. However, she regenerates as if nothing happens. 자가 수복 능력까지 너무 사기 아니야? 그래봤자 잘라내면 그만일 뿐. Scarlet closes the distance in an instant and swings her blade. The heretic raises her arm to block the strike. The sword fails to slice through the arm and gets lodged in. 베이지 않는다고? The half-severed limb regenerates, trapping Scarlet's blade in her arm. She desperately tries to pull the sword free. Just then, light bursts forward from the heretic's body. Dorothy jumps in, sweeping Scarlet's legs and knocking her off balance right as the beam slices through the air. 비켜요. 방해되니까. The black heretic unleashes blinding rays from her entire body towards Doro. She dodges every strike and fires back. Bullets tear through the heretic's form, but she just heals as quickly. 뭔가요 이건? Light gathers within the heretic's body. 이런. 좋아. 타악 완료. Oh jeez. The sound of metal clashing resounds as the heretic's side is blown apart. As she turns to assess the damage, Lilywhite's fist slams into her face. The heretic staggers and Lilywhite rushes 그런 in. 얘기들 많이 하잖아.
재생 능력이 높은 상대가 있다면 재생되기 전에 박살내면 된다고. Lillywise unleashes a relentless barrage of punches. The black heretic shakes helplessly, but the assault rages on. By the end of her relentless blows, only the shattered pieces of the heretic remain across the wrecked ground. She dusts off her hands. Nikke 누가 Gorilla. 괴물인지 모르겠군. 역시 릴리스 언니는 대단. Something catches Snow White's eye. The silhouette of a human figure flying low and fast. It's the same heretic that they just destroyed. 하나 더 있어요. 뭐야? 캠프 쪽으로 가고 있어. 이런 제기를. 내가 갈게. She lowers her stance and sprints forward, only to collapse, hands braced against the ground. Oh no. Blood gushes from her eyes, nose, mouth, and ears. The ground begins to get drenched in fresh blood. The bleeding is profuse and doesn't stop. 이럴 때 Lillywise collapses. The bleeding doesn't stop. 언니 릴리스 언니. 홍련, 뛰어요. 가세. Dora and Scarlet rush towards the camp. Snow White shakes Lillywise desperately. 일어나요. 아직 안 돼요. 아직은 안 된다고요. Lillywise doesn't move. 언니. A chill runs down Snow White's spine. She looks up into the sky to see 3 black heretics floating above the gazing down at her. The commander runs towards the camp. In the distance, he notices another black heretic heading for the camp. 제발 여길 봐라. He draws his pistol and fires without hesitation. The bullets hit their mark. The heretic turns her gaze towards him. 뭘 보냐 이 괴물 자식아. The heretic fires a beam. The commander dodges and pulls the trigger. Every bullet hits its mark. He picks up speed and rushes towards the heretic. More beams raining down. He dodges them all, firing non-stop. The distance closes gradually as the commander reaches his desired range to dodge the oncoming beam and takes aim. The bullet pierces the heretic's forehead, but there is no reaction. 역시 안 되는군. In an instant, the heretic materializes before him. Her arm dives into the commander's side, digging it all the way up to his elbow. He collapses without a sound. The heretic turns her gaze back towards the camp, then suddenly freezes. Her hand, her fingertips are disintegrating. Yeah, that's what you get. 이놈! Scarlet slices the heretic in 2. Doro kicks, crushes her head. The heretic drops to her knees. And at the same time, the legion of beams erupt violently from her body. Doro and Scarlet are thrown to the ground, engulfed by the light. Both of them can immediately tell that these wounds are fatal. 뭐 하고 있나? 어서 일어나지 않고 Oh shit. 있다고요. Doro's vision blurs, but she forces herself up, and then she sees them. Human soldiers and mass-produced Nikkes rushing in from the camp. In an instant, she feels a great sense of relief. But only for a moment. She quickly realizes that they'll only die in vain. Doro's vision darkens. Just before it fades completely, Doro watches as the heretic's body disintegrates into nothingness. Gunfire, unmistakably Snow White's, erupts from behind. White. Dora and Scarlet's vision fades to black. Eventually, they lose consciousness.
Art Guardian to be continued. Oh shit. Oh shit. Damn. That had a lot I was not expecting in it. Damn. Come on, load faster. I gotta know what happens. I gotta know. 상태는 어때요? 나쁘지 않다. 아니, 정정하지. 아주 좋다. 몸이 마음대로 움직인다는 게 이런 느낌이었군. 너무 오랫동안 잊고 있었다. 이제 와서 얘긴데 당신들 용케도 그런 상태로 지상을 돌아다녔었군요. Wait. 엉망. Wait, you're right, I did. Wait. Fuck. I thought I had to go to the second one. I guess I did not. Which one were we on then? Shit. Was it approaching end? Because I want to say it offered me to read Wounded Heroes when I was done, but I clicked out of it. I'm pretty sure we read this one. The Strongest 상황 Nikke? 종료. 라푼젤. 상황은? Yeah, it was this one. The Strongest Nikke, I think, was when they were fighting about it before. Yeah, so we're on Wounded Heroes. So there's only 12 more. How many did we read? Okay, so it's 2 less than before. Okay, I didn't know they would just keep going. That was my bad. Snow White opens her eyes and finds herself in the infirmary. Running her hands over her body, she finds nothing wrong. She pushes herself up from the bed. 무슨 일이? A sharp stab of pain shoots through her head. She clutches her temples. Vivid memories come flooding back. The Black Heretic lands, encircling the fallen Lilywise. After staring down at her for a long while, the heretics all reach out their hands in unison. Snow White unleashes a barrage of bullets in a frenzy. She refrains from using any missiles for fear of injuring Lilywise. Her rounds are quickly spent. She pulls out another magazine and attempts to reload. Her trembling hands fumble the magazine, and it falls pitifully to the ground. She doesn't have any other magazines she can load. Her gaze shifts to the one on the ground. She has to pick it up. Reload, and shoot the heretics. But she can't bring herself to reach for the magazine or lift her head. If she does, the heretic might be looking right at her. Cold sweat runs down her body. She wants to run away. Her eyes are still fixed on the floor until the foot of the Black Heretic comes into view. The heretic's head is heading her way. Her eyes quiver as she looks up. One of the heretics is walking towards her. Snow White drops to her knees. The supernatural firepower and lightning-fast regenerative abilities make her a formidable foe. On the other hand, Lilywise and Rapunzel lie fallen on the ground. I have to do this. Snow White repeats it over and over and over as she kicks off the ground and stands up. She snatches the magazine and reloads and aims for the head. In that instant, she sees the heretic's face. Though partly hidden, her red eyes and emotionless expression can be faintly made out. It is a face Snow White has seen countless times before, the face of her comrade who fought alongside her.
To her, the Black Heretic is someone who was once an ally. She tries to pull the trigger, but her finger does not move. Pull it, pull the trigger. I have to say Lilith and Rapunzel. Wait, it looks like someone she knows? The heretic's head explodes. The figure standing before her, both fearsome and pitiable. What? Oh. Wait, how'd she... 스노우 화이트. She got up? She's okay? Across from the heretic, a white flower splattered with red. 스노우 화이트. 걱정 마. 내가 지켜줄게. The white flower stained red dances in the wind. It sways back and forth freely without restraint. A black flower snaps. Its petals scatter and the stem breaks. Damn. A gentle wind brushes past Snow White. She looks down on the ground. Black petals lie scattered in every direction. She raises her head and sees the red-stained flower. Lily-wise, pure and beautiful, resembles a white flower just like... just like... 스노우 화이트, always. 괜찮아? 조금 걸렸지만 다 정리했어. 어디 다친데 없지? 언니. 그래, 여기 있어. Angel! Hi. Hi. How was Roblox and Mimesis? How was stream? Welcome in. Thank you for the raid. Hopefully stream went well. It's like, what's up? If anybody here isn't following Angel, you definitely should be because she's awesome. We're currently reading story 2 of the event story in Nikke currently, if you care. She's going good. This story is I don't know what I was expecting, but this wasn't it. Cinema though. Cinema. 죽지 마요. 응. Snow White grabs her head even more tightly. She couldn't do anything. Like a complete fool, she couldn't even reload her own weapon as always. All she could do was sit there and hope to be rescued. The red wolf who once cradled her fragility and kept her safe is gone. The white flower that did the same is now withering. She must do something. As she grits her teeth and tries to steel herself, the black heretic's face resurfaces in her mind. Expressionless, yet so familiar up close, Snow White becomes certain. If it's the same situation were to happen again, she would respond the same way as she did before. She clutches her head in anguish. The otherwise quiet infirmary is filled with a shallow groans that can I can't fucking read. Story is so sad though. Snow White opens the door leading to the lobby. Doro, Scarlet, Rapunzel look at her. 일어나셨나요? 몸은 좀 어때요? 괜찮아요. 미안해요. 그만하길 다행일세. 어디서 또 괴물 같은 것들이 튀어나왔군. 라푼젤은 괜찮아요? 예, 괜찮아요. 어깨가... 제 파츠는 언제나 여분이 있으니까요. 라푼젤이 다치면 큰일이라 언제나 여분의 파츠를 넉넉하게 준비해두고 있죠. 다행이에요. 고마워요, 스노우 화이트. 두 분은 괜찮아요? 보시다시피 놈의 I'm really 공격에 curious why 직접으로 they can't put 노출되었네. Lilith in another body 뼈. to prevent her from dying. 그러니까 I'm sure there's a 프레임이 reason. 가루가 되었네만. I don't know if they've just told us and I 어떻게든 forgot or 수습할 if 수 they haven't 있었네. told us, but I'm curious. 니케는 좋아.
파츠만 있으면 바로바로 복귀할 수 있으니 말일세. Scarlet seems like my type. 얼마 전까지 다들 사경을 헤맸던 사람들 앞에서 할 말은 아닌 것 There's technically 같은데요. two versions of Scarlet. This is, 과정이 even though it came 어찌됐든 later, this is her 살았으면 old art. 됐지 This 않나. is like flashbacks. 뭐 그건 그렇죠. Her new art is really pretty. 지휘관은요? Her story is very sad. 지휘관은 부상이 너무 심해서 본부 쪽 VTC 직할병원으로 수송되었어요. I think it'd be cool to 크게 cosplay 다쳤다고. Scarlet. I want to wear the big hat. 괜찮겠죠? 워낙에 튼튼하신 분이라 생명에는 지장이 없을 거라고 해요. VTC 분들이 직접 치료한다고 하니 걱정 안 해도 되겠죠. 옆구리에 주먹이 박혔는데도 살아나다니. 인회가 따로 없군 그래. 치료가 끝나는 대로 바로 복귀한다고 해요. The way she 조금만 talks is 기다리면 very 되겠죠. interesting, though. It's very 다행이네요. hard to understand at first. 릴리스 언니는요? Scarlet New Year, new sword playmat. Oh. Ooh. I bet that looks dope. 다들 멀쩡하네. Is 역시 젊은 게 좋다니까. the other character in it, or is it just Scarlet on the playmat? Rita, what's up? 구해줘서 고마워요. 뭘? 내가 하는 일이 그건데. 자, 지금은 일단 쉬고들 있어. Both. 2차 Ooh, I 밀봉은 bet it looks so 성공적으로 good. 마무리됐으니까 한동안은 조용할 거야. 정비할 것 No 있으면 other 하고. characters, but both of her. 알겠지? I bet it's still really pretty. 그 검은 헬레틱에 대해서는 That'd have been cool though if they 아는 had the 것이 other 있나? character on it though. 아직 여기저기서 열심히 조사 중이야. 조만간 답을 들을 수 있겠지. 다행이라면 다행일까. I think it would be really pretty to have a playmat 발휘하지 못하고 of 있어. the newer Scarlet design. 소체의 스펙 차이 때문이겠지. Kind of like her intro to her 그건 fight 좀 in 다양한 Stellar Blade, 말이군. you know, where it's like the glass of 아무튼 sake, 지금은 the 기다리는 거 pond, 말고는 the way she 아무것도 할 수 sits. 없어. 그러니 다들 편하게 If 쉬고들 you know what I 있어. mean. 쉽지 않겠지만 알겠지? 간다. The reflection of the moon, the petals falling. That would be so pretty. What say you? Exactly! Snow White stares blankly, watching Lilith. 릴리스의 상태가 어떤지는 It's 아직 the poster 모르죠. art. Oh. 예. I didn't even know they made 생명을 앓고 있는 playmats. 것처럼 Why does that? 보였네만. Why does that surprise me? 니케는 기본적으로 모든 질병에는 면역이에요. 그런데 피를 토했다는 건 분명 신체 어딘가가. 스노우 화이트. 예? 릴리스를 따라가 봐요. 이야기를 나눠봐요. 괜찮아요. 제가 가봤자 붙잡고 우는 것밖에 못할 테니까요. 그리고 지금 가장 생각이 많은 건 언니일 테니 저까지 언니를 흔들면 안 되겠죠. 생각이 정리되면 얘기해 줄 거라 믿어요. 그때까지 기다리려고요. 어머나, 정말 다 컸네요. 그것 보게 내 뭐라고 했는가. 변할 수밖에 없는 거겠죠. 우리 모두. 언체인드? 예. 지휘관님 God 혈액에서 damn! 추출 가능한 특수한 물질의 이름입니다. 뭔데 그게? 간단히 말씀드리면 나노머신을 죽이는 물질입니다. God damn. God damn. Damn. Sorry. 니케의 뇌에 있는 림프는 물론 헬레틱의 몸을 붕괴시킬 수 있는 물질이죠. 헬레틱을? 예. 얼마 전 방주 입구를 습격한 헬레틱 5체는 가테스 스쿼드의 활약으로 전멸했으나 그중 하나는 지휘관님의 언체인드에 노출되어 나노머신이 붕괴되어 재생 능력을 상실. 가테스 스쿼드의 공격으로 인해 소멸했습니다. 덧붙여 포획한 헬레틱 아나키오르에게도 투입한 결과 지휘관님의 언체인드는 진짜임이 판명되었습니다. 뭐 이후에 사소한 문제가 있긴 했지만 Not as 크게 horny. 신경 She's 쓸 still horny 정도는 though. 아니겠죠. Even if it's a 헬라운드를 little bit. 고쳐놨으니
금방 해결될 겁니다. 뭐야? 그 시커먼 헬레틱이 바스러지던 게 그게 내 피 때문이라고? 그렇습니다. 그 자식이 내 내장을 쑤셨으니까 똥 때문일 수도 있지 않을까? 이런 농담 안 좋아하는군. 주의하지. AC. What's up? Welcome in. How's it going? Thank you for the raid. What's up? How was stream? He's gonna what? Hello. Hello. Hello, hello. How was stream? What were we playing today? Become tastier. Oh, no. Coochie woochie boing. Oh no. Some marble ribbles. Hell yeah. Did we win? Did we win? Oh, this poster is like basically exactly what I was thinking of and it looks dope. Oh my god. Oh my god, thank you for the titties. 2 out of 4. Hey, that's worse. That's better than 0 out of 4. Yeah. That's pretty good. Hey, what's up? I'm doing good. How are you doing? That's worse. That's not what I meant. Destroyed. Like landslide. Those are always gonna happen, right? Got ran over by a train. Damn. Those are the worst, though. Are we drooling over the commander? I mean, currently drooling over this tall glass right here. Cause like, god damn. Damn. You can hear it. My bad. I'll try and contain it. There we go. Make it nice and easy. Anybody's not following AC, you definitely should be. There we go. Thank you again for the raid. Grinding global account for Nikke dailies. Oh, nice. How you liking Art Guardian so far? Big sad, man. Big sad. Like, it's not as sad as it could be, but knowing what's going to happen to them already just makes it so much worse. And the fact that it's like, it's just depresso. My Discord profile art, did I change it? I haven't changed it. Except from when it was my PNG to the new model. So he's probably just pointing out that Anderson's in it. Yeah, it's the same. The #1 Anderson Silas worshipper? Oh, I can bet you I ain't the #1 Silas worshipper. I can fucking bet you. There's somebody out there that spends every dollar they have on him. They buy every figure that comes out. They get every memory from every banner of him. Buy every outfit that comes out. Unfortunately, I don't do that. 감사합니다. 그래서 왜 그런 게 가능한 거지? New voice 왜 line. 내 피에 그런 물질이 있고 그게 헬레틱에게 특효인 거야? 오래전 머신 메사이어라 불린 Yeah, I had to put 프로젝트의 it off because we were gonna run out 일환이라고는 of time, so I'm gonna have to record it 자세한 사항은 아무리 지휘관님이라 after stream 하더라도 ends. 알려드릴 수 없습니다. Unless I say it, and then literally 그놈의 end stream. 기밀은 너희 VTC 놈들이 뭘 하든 알 바는 아니지만 계속 그렇게 뒷구멍으로 지저분한 짓만 골라서 하다간 언젠가 패망할 거다. 그럴 리가 있겠습니까? 지금이야 그럴 리가 있겠냐고 여유 부릴 수 있겠지.
너희들 세상이니까. 그런데 너희가 하는 지저분한 짓이 우리한테 영향을 미치는 순간 교회 문 닫을 준비나 해라. 명심하죠. 얼굴 보기 힘든 VTC의 사장님을 Yeah, 만난 what the 김에 fuck 하나 indeed. 물어보자. 방주, 랩처 침공 이후에 만들어진 게 아니지? 왜 그런 생각을 하시는 건가요? 누가 봐도 이상하니까. 견학 겸 한번 내려가 본 적이 있거든, 방주에. 그렇게 넓고 기술 수준이 높은 지하 도시가 단 몇 년 만에 만들어졌다고? 한창 만드는 것도 아니고 지금 거의 다 만들었더만. 인류의 기술 수준을 너무 무시하시는군요. 저희는 신의 영역에 닿은 적이 있을 정도입니다. Recorded it. My laptop died. 땅만 파내도 It took 10년은 me a 걸렸을 little 거다. too long to like 아무튼 이렇게까지 be able to 오면 do 내 it. 머릿속에 드는 So they 생각은 agreed to 딱 let me 두 record 개. it and just 진짜 play it 말도 instead 안 of 되는 having to 기술을 actually 가지고 say it 있거나 live because 랩처 침공을 오래전부터 otherwise I was gonna 예견하고 sit there for 있었거나. another hour trying to get myself to say it. 정답인가 보군. 증거 없는 억측일 뿐입니다. 그렇겠지. 너희가 증거 같은 걸 남겨뒀을 리가 없으니까. 아, 오해할까봐 미리 말해놓는데 그냥 단순한 내 호기심이야. 이걸 가지고 선동한다거나 할 생각은 없으니까 안심해. 배려에 감사드립니다. 그럼 내 몸은 지금 어떻지? 내장 상당 부분을 덜어냈습니다. 아마 네. 앞으로는 정상적인 삶을 살아갈 수는 없을 겁니다. 격한 행동은 물론 일상생활에도 크게 영향이 가겠죠. 너희 자랑인 그 기적으로 어떻게 좀 해봐. 그걸 했기 때문에 거기서 그친 겁니다. 그렇지 않으면 이미 돌아가셨겠죠? 나 튼튼한데? 예, 압니다. 그래서 지금 그렇게 서서 얘기도 할 수 있는 겁니다. 보통 인간 같았으면 tastier. 누워서 생명 그치, 연장하는 그치? 것 정도가 한계였을 테죠. My God. 그래, 고맙다. Also, thank you for the hydrate. I did do it. 별 말씀을. I think I forgot 그럼 to say 이만 it. 가보겠다. 개같이 구르는 불쌍한 부하들이 기다리고 있어서 말이야. 수고 많았어. 은혜는 반드시 갚겠다. Yeah, it did take over an hour for us to get that one. Sander leaves the 사람이 room. 나가면 인사 좀 해. That one is a bit redeemed, yes. VTC 놈들은 머리가 무거워서 큰일이야. 응? That one too. 야, Thank you. 문 안 열려. 고장났네 이거. Oh, there it is. 그러니까 It says it below 너 the 이 stream. 새끼, 이게 지금 뭐 하는 짓이? Oh! The priestess tases him? He drops to the floor. Why'd they lock him in here? What's happening? 원체인드는 그래요. Oh, 저희 no. 입장에서도 로스트 테크놀로지입니다. 이런 귀중한 샘플을 It was censored in 놓칠 Korean but 순 not in English. 없습니다. Really? The door opens and the central government soldiers enter. They tie up the fallen commander and lift him up. 살살해라. 나 환자다. 실험실로 갈 겁니다. 인류의 미래를 위해 지휘관의 적극적인 헌혈을 부탁드립니다. 야야, 나 돌아가야 돼. 가서 부하들이랑 랩처 막아야 된다고. 그거 끝나고 피든 뭐든 줄 테니까 이거 풀어. 데려가 주세요. The central government soldiers drag the commander away. The commander jerks his head back, then whips it to the side. The sound of breaking bones echo as the soldier's nose crumbles under impact. The commander drives his shoulder into another soldier's jaw. Another grisly snap rings out. The soldier collapses. 건방지게 어디 일반병 둘을 감히 나한테 붙이고. The priestess fires the taser once again. The commander slumps weakly to the ground. The priestess steps forward to check the commander's vitals and breathing. 죽으면 어쩌나 싶었는데 그냥 기절입니까? 누가 괴물인지 모를 지경이군요. This commander kind of violent. They are kind of like trying to take him against his will and steal his blood. I think he's justified.
Commander opens his eyes. The priestess sits across from him. 단단하게도 묶어놨군. 진정제도 투여했습니다. 뭔 코끼리라도 잡냐? 크게 다르지 않은 것 같습니다. 진정제를 맞은 인간의 의식 수준이 아닙니다. 그래서 지금 이게 뭔 지랄이지? 지휘관님의 혈액을 연구해 언체인들을 양산화할 수 있는 방법을 찾아낼 겁니다. 피 많이 뽑으면 죽어. 죽지 않을 정도로만 뽑을 테니 걱정 마시길. 그냥 내가 조금씩 줄게. 샘플의 수가 터무니없을 정도로 적으면 여러모로 곤란합니다. 네가 지금 뭐 때문에 눈이 돌았는지는 모르겠는데 나 가테스의 지휘관이야. 지금 방주 밀봉 동안 입구를 지키는 작전을 수행 중이고 그거 안 하면 수만 명이 죽을 수도 있어. 그렇습니까? 관심 없구만. 예. 어차피 인류는 졌습니다. 주요 인원은 이미 1차 밀봉 때 방주로 모두 내려갔습니다. 사실 방주가 유지되는 데는 1차 때의 인원만으로도 충분합니다. 그럼에도 3차까지 진행하는 이유는 아둔한 민중들을 위함이라고 할 수 있습니다. 3차까지? 4차랑 5차는 어디 갔어? They were 이것들 fake. 3차로 끝낼 생각이네. 예, 랩처는 헬레틱 양산화까지 시작했습니다. 더 시간을 끌면 방주가 위험해질 수도 있습니다. 방주의 시민들을 지켜야 하니까요. 선심 쓰셨네. 아주 자애로우셔, 우리 VTC는. 감사합니다. 갓데스를 잃을 수도 있다. 그것까지 상관없다. 기술은 발전하는 법입니다. 이미 스펙상으로는 페어리테일 모델의 턱 밑까지 쫓아간 세대가 완성되었습니다. 스펙만으로 모든 게 해결될 거라 믿는 멍청이가 여기 있었네. 이미 진 전쟁, 패배하여 지하로 내려가는 인류. 우수한 이들은 미래를 준비해야 합니다. 반격을 위한 미래를 말이죠. 지휘관님의 헌혈은 그 투석 중 일부가 될 수 있습니다. 됐고, 부하 일과 더 얘기하고 싶지 않으니까 네 대가리 불러와. 급이 좀 맞아야 대화가 통하든가 할 것 아니야. 상부, 아니 최상부에게까지 허가를 받은 일입니다. 오, 그 뭐냐? 니들이 성하라고 부르는 그 양반까지? 예, 정신 나간 What am I 사이비 doing? 새끼 진짜. Reading? 말씀을 가려주시길. Neverland, what's 같은 up? 소리 하고 있네. 야, 너 같으면 피주머니 될 팔자에 말씀이 가려지겠어? Fucking around. Whack. Whack. 그건 그렇습니다. 풀어. 날 내보내. 안 됩니다. 사인해줄게. 됐습니다. 좋아, 인심 써서 사진까지. 됐습니다. 그럼 뭐 지휘관과의 식사권이라도 줘야 돼? 필요 없습니다. I guess they do. 저 I've only encountered like 실례합니다, less 사장님. than 10 before this. 무슨 I think. 일이십니까? 여긴 아무도 들어오지 말라고 했을 겁니다. 죄송합니다. 지금 큰일이 나서. 뭡니까? A central government soldier approaches the priestess and whispers. Her face twists and contorts. 뭐라고요? 관계자들이 밖에서 기다리고 있습니다. 잠시만 실례하겠습니다. His voice doesn't 다녀와서 match his 말씀 계속 features. 나누시죠. 왜 성하께서 서거하시기라도 했나? 그 양반 명줄이 간당간당해 보이긴 하던데. How so? 오, I guess he 진짜야? sounds older than he looks a little 거봐, bit. 착하게 살아야지. 응? 그렇게 죄 짓고 사니까 천벌 받는 거 아니야. With a grim expression, the priestess leaves the room, accompanied by the soldier. Riz check failed. The commander strains his ears. Listen to the sounds beyond the door. The priestess raises her voice, gradually getting louder until she's nearly shouting. The commander's only regret is that he can't step outside and revel in her misery. It grows quiet. Oh.
A loud noise echoes clearly audible even through the door. The commander recognizes the sound from his days as a mercenary. It's the sound of a bone breaking. The door opens. Central government soldier walks in and stops before him. 뭐야 넌 또? 저 기억나십니까? Okay. 어, Thank you for the lurk. 그때 복도에서 봤던 소대장이군. 오, 구해주러 왔나? 예. 잠시만 기다려 주십시오. The platoon leader hands move quickly. 금방 풀겠습니다. 조금만 참아 주십시오. 너 뭐야? 갑자기 여기서 왜 나와? 본부에서 이곳에 파견 나왔습니다. 그러던 중 지휘관이 이곳으로 왔다는 얘기를 듣고 인사나 할 겸 찾아뵈려 했습니다. 그런데 다들 쉬쉬하는 분위기에 전체적으로 분위기가 너무 살벌해서 이게 뭔가 싶었습니다. 그러다가 저 문 너머에서 지휘관과 사제님이 나누는 대화를 들었습니다. 너 여기 올 정도면 VTC 쪽 사람인 거 아니야? 그것도 중증, 아니 열혈 신도. 맞습니다. 세례명도 받았습니다. 그런데 사제 목을 돌려버리면 어떡하냐? 가데스가 제 신앙 이상이니까요. 다 됐습니다. 일어서실 수 있겠습니까? 아이 진짜 온몸이 쑤시는군. 대단하십니다. 그 몸 상태로 가시죠. 부축하겠습니다. 이 앞으로 가면 경납고입니다. 제가 타고 온 ATV가 있는데 그걸 사용해 주십시오. 그래, 부탁하지. Footstep echo in the 이제 들킨 distance. 건가? 아무리 지들 세상이라지만 경계가 너무 허술하네. 10명 이상, 발소리가 큰 걸로 봐선 무장 상태다. They 해봐, physically 소대장, held you back. 만년총이 있어? Did you ever get to go? 권총이라도 상관없어. 나 백발백중이거든. 잠시만 기다려 주십시오. Platoon leader rummages through his jacket. 여기 ATV의 키입니다. 이걸 왜 나한테 줘? 너 임마 서둘러 주십시오. 됐고 총이나 줘. 내가 마음만 먹으면 여기 있는 것들 다 잡는 건 일도 아니야. VTC 주요 시설 중 한 곳입니다. 무인 병기는 물론 니케도 탈 수 있습니다. 지휘관이 무적이라는 건 알지만 배에 구멍이 채 메워지지도 않은 상태에선 무리입니다. 나 멀쩡한데 보면 알 거 아니야. 땀을 엄청 흘리고 계십니다. 낯빛도 흑빛입니다. 가데스가 기다리고 있습니다. 가데스에는 지휘관이 필요합니다. 인류를 부탁합니다. 지휘관. 그래, 맡겨라. The platoon leader salutes. 인류를 위해 싸워준 가데스 스쿼드에게 감사를. The commander returns the salute. The leader pivots and runs, disappearing down the bend at the corridor. Gunfire erupts. Commander pushes his unresponsive body to obey and sprints forward. Damn. The Ark's entrance, goddess squad in the commander's room. 진짜요? 그거? 그런 내가 거짓말하겠냐? 보통 사람은 아닐 거라 생각했지만 피에 그런 비밀이 있을 줄은 몰랐네요. 그러게 말이야. 전설의 용사라도 된 기분이군. 알고는 있었지만 VTC는 과감하네요. 바로 납치를 해버리네. 가테스의 지휘관을. 아니, 과감한 정도가 아니라 미쳤어요. 걔들이 미친 짓 하는 게 하루 이틀 일이야. 그게 이번에 우리한테 온 것뿐이고. 가서 한번 뒤집어 놓을까요? 그럴 시간도 아까워. 이걸로 끝날 거란 생각이 안 드는데요. 괜찮아. 여긴 멀쩡한 사람들만 있으니까. 제몰이 VTC의 광신도들이라고 해도 여기서 I've 우리를 never been and I'll 건들진 probably 못해. never go. 그리고 지금 상황에서 Anything of the 그것들까지 sort. 챙길 심적 여유는 없다. Not my scene. 가테스 스쿼드의 지휘관을 치료 명목으로 How is 데려가서 that? 실험체로 쓰려고 했던 것들이에요. 무슨 짓을 할지 예상이 돼요? 나뿐만 아니라 우리 중 누군가에게 호작질을 하면 그땐 VTC를 끝장낸다. 물리적으로.
이 이야기는 여기서 끝이야. 더 말해봤자 머리만 아파. 그것보다 더 중요한 얘기를 하지. 밀봉이 3차로 끝날 거라는 얘기 말이죠. 그래, 중앙정부나 VTC나 밀봉을 5차까지 끌고 갈 생각은 없다. 그 목 돌아간 사제가 재수없게 말하긴 했지만 이해가 안 가는 선택은 아니야. 우리는 극도로 소모되었다. 랩처는 소모된 기미조차 보이지 않지. 침식 탑재형 랩처들도 날뛰고 있어 사기는 바닥을 친다. 이런 시점에 양산형 헬레틱이라는 것들이 갑자기 떡하니 나타났어. 결정적이지. 랩처 놈들의 신병기가 나타났다는 얘기다. 차세대 병기라고 봐도 좋을 정도야. 더 많아질 테고. 더 끌면 방주 자체가 위험해지는 건 사실이야. 이번에 닫아야 해. 우린 어떻게 하죠? 네가 하고 싶은 대로. 동시에 그 녀석들이 하고 싶은 대로. 제가 하고 싶은 건 이미 정해져 있어요. 그런데 그 아이들이 그렇게 하고 싶어 할지는 장담 못 하겠네요. 무슨 소리야? 나랑 네가 키운 녀석들이야. 다른 생각을 할 리가 없지. 3차로 밀봉이 끝난다라. 5차도 모자란다고 생각했는데 더 당겨지는군요. 그럼 A Silas 5차까지라고 lookalike. 알고 있던 다른 분들은 공식적으로 Now that 발표가 won't be 났나요? necessary. 안 하겠지. 그럼 저희는 방주에 언제 들어가나요? 3차에 같이 I never 들어가야지. understood the point of bachelorette and 원한다면. 다른 선택지가 Bachelor 있는 parties, I 것처럼 think, are 얘기하는군요. 선택지는 언제나 열려 있어. well, they can be 우리가 fun. 지금까지 해왔던 게 It's 그런 when you make 일이잖냐. certain decisions about 하고 those 싶은 when I 대로 think 하되 they're stupid. 죽여주는 결과를 내는 것. 선택지가 있다. 그렇다면 저기... 왜 그래? 스노우 화이트? Snow White locks eyes with everyone, gauging the situation. Then it hits her that everyone feels the same as she does. 뭐 할 말 있는 거 아니었어? 저희는 계속 지상에 남았으면 해요. 3차 밀봉이 끝난 이후에도 방주 입구로 계속 찾아올 분들을 위해 저희는 이곳에 남아 그분들을 지키고 방주로 내려보내고 싶어요. 평생? 2주 동안 아무도 찾아오지 않는다면 그때 내려가죠. 뭐야 그럼? 13일마다 한 명씩이라도 찾아오면 어떡하려고? 계속 있는 거죠 뭐. 3차 이후에는 방주는 완전히 닫힐 거야. 어떻게 내려보내게? 저희가 보호하다가 저희가 내려갈 때 같이 데려가면 될 것 같아요. 막 몇천 명이 모였어. 그럼 어떡하게? 모두 지킵니다. 그리고 모두 함께 내려갈 거예요. 우리도 안 들여보내주면? 그럴 리가 있겠나. 우린 갓데스 1세. 뭐, 내 입으로 말하긴 못하지만 신화나 다름없지. 우릴 위해 한 번은 Red 열어줘야 Lotus is 마땅하다 cool. 생각되네. 그리고 그건 두 분이 책임지고 보장을 받아주셔야 하고요. 그럼 요약을 해보자면 우린 3차 때 안 내려간다. 계속 여기서 진을 치고 기다리면서 뒤늦게 방주 입구로 찾아온 사람들과 니케를 보호한다. 2주 동안 아무도 오지 않는다면 보호 중인 사람들과 함께 방주로 내려간다. 그때의 한정에서 밀봉된 방주의 입구를 연다. 이건 나와 릴리스가 미리 밑작업을 해놓는다. 맞나? 예, 완벽해요. 요약을 잘하시네요. 그거라도 잘해야 하지 않겠나? 말도 안 되는 작전이야. 물자 문제부터 시작해서 문제가 한두 가지가 아니야. 몸과 마음 모두 피폐해질 거다. 하지만 그렇게 Fair. 우리밖에 할 수 없는 일이다. Everyone 좋아. nods. 우리는 남는다. 끝까지 지켜보자고. 한 가지 약속해 주실 수 있나요? 뭔데? 저희가 방주로 돌아갔을 때 이 모든 것을 보상받을 수 있도록 해주세요. 어떤 형태로든지요. 그래, 최대한 힘써보마. 아니, 약속하지. 대궐 같은 집도 주고
평생 써도 안 모자랄 것 같은 돈도 주고 우리 이야기로 책도 내고 영화도 만들고 게임도 만들고 네 이름으로 된 종교도 하나 만들고 어머나, 정치판이 화려하게 데뷔도 하고 엘리시온, 미실리스, 테트라 다음으로 스노우도 하나 만들고 우와, 검도 Right 도장도 there. What's 만들고 up? You like her VA here? 메카 고릴라 동물원도 짓고 Mecha gorilla. 양쪽에 미니를 끼고 술도 마시고 그리고 승리의 여신으로 추앙받고 우리의 지상에서의 마지막 작전이자 가장 힘들고 긴 작전이 될 거다. 다들 푹 쉬도록. 저 지휘관 언니, 우리 스쿼드 모두 다 같이 갔으면 하는 곳이 있어요. 다들 시간 괜찮으세요? Jesus Christ. It's a call from an unknown number. Oswald has entrusted the Ark's sailing operation to reliable subordinates. It's a procedural task that follows a manual. After all, authorization can be granted. However, receiving a call from an unknown number at a time like this means something has suddenly changed. Perhaps the original assignment contact cannot be reached. He presses the button and answers. 접니다. 아저씨, 언제 올 거야? 제 번호를 어떻게 한 겁니까? 그때 내가 서류 줬던 병사 아저씨한테 부탁했어. 핸드폰도 빌려줬고. 아저씨, 언제 와? 2차 밀봉 때 왜 안 내려갔습니까? 아저씨랑 얘기하려고. 왜 여기 없어? 중요한 일이 있으니까요. 그렇구나. 아저씨, That fucking 나 emo gets me every 3차 때 time. 내려가려고. 계속 여기 있으니까 병사 아저씨들이 엄청 곤란해해. 그래서 그냥 내려갈 거야. 잘 생각하셨습니다. 응. 그래서 작별 인사하려고 전화했어. 아니다. 작별 인사는 아니고 그냥 인사. 나 먼저 내려가서 기다릴 테니까 꼭 와야 해. 알았지? 프리시아, 저는 끊을게. 나중에 봐. He calls back the number. 통신보안 제 번호를 알려줘서 뭘 어쩌겠단 겁니까? 죄송합니다. 급한 업무로 자리를 비우신 건 알았지만 이게 이게 타당한 이유가 있어야 할 겁니다. 제 번호는 단순한 개인 번호가 아닙니다. 사실상 중앙정부의 공무용 번호라 민간인에게 노출되면 압니다. 아는데 그 아이 하루 종일 특무실장님이 있던 자리에서 쪼그리고 앉아 있었습니다. 올 때까지 기다릴 거라고 계속 거기 있었습니다. 그렇다고 제 번호를 하지만 특무실장님 아이지 않습니까? 그 작은 어린아이가 당장 울어도 이상하지 않을 표정으로 울음을 꾹 참으면서 얘기했습니다. 아저씨 어디 갔냐고, 전화 한 번만 할 수 있냐고. 이걸 저보고 어떡하라는 겁니까? 죄송합니다. 모든 책임을 지고 어떤 처벌이라도 받겠습니다. 알겠습니다. 다음부터는 주의해 주십시오. 예? 이해합니다. 당신의 기분. 감사합니다. 부탁 하나 드려도 되겠습니까? 예, 말씀하십시오. 3차 밀봉 때 그 아이를 반드시 방주로 향하는 엘리베이터에 실어주십시오. 직접 나설 필요는 없습니다. 탑승하는지만 확인해 주시면 됩니다. 만약 탑승하지 않는다면
저를 팔아도 좋습니다. 거짓말도 상관없습니다. 알겠습니다. Does it? 감사합니다. Background? 예, 수고해 주십시오. Interesting. 예, 수고하십시오. 진짜 무슨 생각인지 모르겠군. Oswald studies the report displayed on his phone screen. 헬레티가 아나키오르가 탈주. 이후 레드 슈즈가 사망. 이후에 아나키오르는 아무런 행동이 없다. 의도가 있는 것처럼 보이는데 의도라 헬레틱에게. 신데렐라는 에이브가 만든 자신작. 단순 스펙만의 얘긴 아니겠지. 거기다 언체인드 나노머신을 죽인다고 했던가. He makes a 접니다. call. 이 세대를 모두 모아 아나키오르를 추적하겠습니다. 준비해 주십시오. 분명히 우리가 모르는 뭔가가 있습니다. 구 VTC의 연구실 쪽은 어떻게 되었습니까? 알겠습니다. 계속 지켜봐 주십시오. 최악의 경우 인류의 배신자가 있을지도 모르겠군요. 예, 그럼 잘 부탁드립니다. Oswald hangs up. 가볼까? White flowers? God, that's pretty. Only white flowers and nothing else. The field of white blossoms radiates under the sunlight. The wind carries the petal away. Petals. Another gust of wind blows. Lily-wise, unaware of the petals brushing against her cheek, continues to gaze at the white surface. 장관이군. 근처에 이런 곳이 있었나? 오래전에 찾았어요. 아직 멀쩡할지 좀 걱정이었는데 다행이네요. Petals float down and land on Dorothy's palm. 릴리바이스. 내 이름 이 꽃에서 따왔대. 꽃말은 순수한 사랑과 희생. 언니랑 되게 잘 어울리죠? 이거 참 혼자 보기 아까운 광경이로세. 정말요. 이런 풍경은 정말 오랜만이에요. 스노우 화이트. 생각해보니까 저희 이런 걸 같이 보러 온 적이 너무 없었던 것 같아서요. 최근에는 특히나 더. 그래서 다 같이 한번 보고 싶었어요. 최후의 싸움을 앞두고 말인가. 그런 건 아니에요. 최후의 싸움일 리가 없으니까요. 조만간 추워질 테고, 그럼 이 꽃들은 다 시들 거예요. 제일 예쁠 때 눈에 담아두고 싶었어요. 우리 다 같이. Lily-wise walks forward. Snow White gaze follows her, lost in thought. Lilith starts to disappear into the distance, further and further still. Snow White feels like bursting into tears, but she does not cry. She swallows the lump in her throat and strains to suppress the sting in her nostrils. 진짜 예쁘다. 꿈속에 있는 것 같아. Lilith turns back to look at everyone. Her face, slightly flushed with the excitement, bears a bright smile. A strong wind blows. White petals burst into the air and scatter everywhere. The ground and even the sky radiates a brilliant white glow. She collapses, sinking beneath the field of flowers. Snow White feels her heart plummet. 넘어졌어. She rises. White petals cover her entire body. To Snow White, it's as if she's wearing a bridal veil. The wind blows again. The petals whirl and dance around Lily-wise. Her eyes widen and she dances with the petals, a duet of two.
In the dreamlike scene, she laughs like a child. Snow White sees her and bursts into laughter. 스노우 화이트, 얘들아. 릴리스 언니, 진짜 예뻐요. 여기 진짜 Yeah, 대단하다. surely nothing bad could happen. 릴리스 언니. 스노우 화이트. 스노우 화이트, 고맙다. Snow White forces a smile and waves at her. She doesn't shed a single tear. She doesn't even blink. She only tries to capture this fairy tale dream in her eyes for as long as she can. To imprint it into her mind, Snow White gazes at Lilywez, and Lilywez, the flower, the flower, unable to look away. What a beautiful white flower. The most beautiful white flower that the world would soon... The most beautiful white flower in the world that will soon wither. Jesus Christ. A heavy silence looms over the plaza filled with mass-produced Nikkes. Everyone is staring at the papers in their hands. They outline the final phase of the operation, Arc Guardian. Numerous written warnings fill the margins. The sealing will end at phase 3. The Goddess Squad will remain on the surface to protect the latecomers returning to the Ark at a later date. Any mass-produced Nikkes who wish to join the operation may do so voluntarily. The paper details the numerous risks each volunteer might face. At the bottom of the paper is a signature. Joining as a suicide mission, it's nearly guaranteed that they would lose their lives. As mass-produced Nikkes, they are fully aware of this truth and therefore remain silent. In the profound silence, the sound of a pen signing resonates loudly. Loud enough for nearly every Nikke to gather in... Oh, I bet I know who it is. One mass-produced Nikke rises from her seat. Fucking knew it. 제출하면 되나요? The squad leader, caught off guard, gives a nod. She walks forward, sets the document down, and turns back. The crowd of Nikkes look at her. 갓데스가 있어요. Pinna heads back to her dorm. Soon the sound of signatures being written fills the plaza. English is 좋아, hard. 3차 밀봉이 What's 시작된다. up? 좋은 소식과 안 좋은 소식이 있다. 뭐부터 들을래? She 안 is 좋은 truly 소식부터 honorable. 듣죠. 궤도 엘리베이터에 주둔 중인 정의의 랩처들 중 상당수가 이쪽으로 향하고 있다고 한다. 이번이 마지막인 줄 알았는지 어땠는지는 몰라도 아주 끝장을 내려온다는 얘기지. 정말 안 좋은 소식이네요. 그럼 좋은 소식은요? 오늘 아침에 내가 쾌변을 했다는 거지. 아, 예. 축하해요. What the heck? 나와 라푼젤이 새로운 Oh, 장비를 shit. 받았다는 They got their 게 new armor? 좋은 소식일세. 그럼요. 전력이 상승했다는 얘기니까요. 잘 어울리네. 성능도 많이 올랐어요. 특히 방어력 쪽으로 신경 썼거든요. 그런가? 그런 것 치곤 가벼운 느낌인데 얼마나 올랐는가? 자세한 수치까지는 모르겠는데 2배 이상으로 올랐어요. Okay. 2배 더 맞아도 괜찮다는 얘기로군. Yeah, before oversell. 맞는 것부터 생각하지 마세요. 도로시와 언니 장비는 시간이 좀 더 걸릴 I'm 것 sure that is 같아요. great news, 죄송해요. considering his 괜찮아요, internal 저는. problems right now. But 지금 상태로도 tad 충분하니까. TMI.
나도 마찬가지야. 내 건 당연히 없겠지. With a clean colon. 예. 니케 아닌 사람 서러워서 살겠나 진짜. 자, 준비해라. That's a good 양산형 point. 친구들도 모두 Don't wanna shoot 남아준다고 when you 했다. die. 한 명도 빠짐없이 말이지. 멋지지 않냐? 우리랑 같이 싸워준단다. 그러니 멋진 모습 보여주도록. 물론이죠. 좋아. 가봄새. 다들 가요. 모두 죽지 마요. 물론이에요. 갓데스 스쿼드 레디. 인카운터. Okay. Okay. Almost there. A thunderous roar erupts as something thrusts up. The Tyrant class Rapture Ultra shoots into the air. Its abdomen caves in, its fluids scatter as it moves through the air. After briefly tracing an arc through the air, Ultra crashes to the ground and crumples with a sickening sound. Even amidst a massive battlefield filled with raptures, the sight can be seen and heard from everywhere. She dusts off her hands and admires her 너무 handiwork. 무리하는 거 아니야? 보여주는 거죠. 갓데스의 릴리바이스가 여기 있다고. 랩처 놈들은 무식해서 그런 거 몰라. 사기라는 게 존재하지 않는다고. 우리 편한테 보여주는 거예요. 그래, 좋은 쇼맨십이야. She wipes off the lukewarm liquid flowing from somewhere on her face. There's no need for her to check. She already knows what it is. 자, 조금만 더 버텨줘. 릴리스, 왜 그래요? 갑자기 느끼하게 부르시네. 이번에 끝나면 어디 놀러 나갈까? 세상에. 저 죽이려고 작정했어요? 전투 중에 그런 말을 하다니. 클리셰는 부수라고 있는 거야. 뭐, 좋아요. 어디 갈 건데요? 글쎄, 바다나 보러 가자고. 그래요. 가요. 홍련, 어때? 말할 것도 없네. 이렇게나 몸이 가볍다니. 오늘의 나는 릴리스 그 이상일 게 분명해. 너 벌써 5번 이상 비격된 건 알아? 셈이 서툴군 그래. 2.5번일세. 왜냐하면 내 방어력이 2배로 높아졌기 때문이지. 그렇게 계산하는 거 아니야. 양산형 헬레틱이란 것들은 아직 보이지 않나? 아직 곧 오겠지. 내가 다 잡을 테니 릴리바이스와 도로시에겐 나서지 말라고 일러주게. 그래. 너 혼자 다 해먹어라. 놈들이 자리를 잡는다. 포격형들이군. 양산형 친구들을 노리는 것 같은데. 내가 가서 몽땅 베어버리겠네. 됐도 라푼젤이 있다. A shower of missiles trace an arc as they rain down upon the field. Multiple bombardment-type raptures shell the mass-produced Nikke's lines. Rapunzel steps forward with a prayer-like chant. She raises her staff. 모두를 지킬 방패를! A gold veil descends. Missiles rain down and explode against the golden veil. 이런 것까지 되는군요. 마음에 드나 보네. 그 정도가 아니에요. 이 정도의 힘이라면 이번에야말로. 좋아. 사망자 0명을 목표로 삼고 해보자고. 예, A golden glow surges from Rapunzel's staff. It skims through the ranks of raptures, triggering a series of explosions. 보셨나요? 공격적 출력도 엄청 올라갔어요. 스노우 화이트 녀석, 뭘 만든 거야 대체? 저부터 만들어달라고 할 걸 그랬네요. 그러길래 평소에 좀 친하게 지내지 그랬어. 친밀도로 우선순위가 정해지지 않았다는 것 정도는 알아요. 스노우 화이트는 지금 하러 갔어요. 잘 할 수 있겠지? 본인이 먼저 꺼낸 얘기니까요. 잘하겠죠. 도와주러 가야 할 것 같은데. 그만둬요. 충분히 할 수 있어요. 그래, 지금 그걸 신경 쓸 때가 아니다. 스톰 브리머 및 다수의 공중병력 확인.
양산형 헬레틱 5개. Yeah, if I can, I want to finish all of it. I think we only got like 5 more. 움직인다. 저쪽도 승부를 던진 모양이군. 수적 열쇠가 너무 심하군요. 그래서 큰 거 한 방을 노려야지. 스노우 화이트가 늦지 않길 바라야겠네요. 그런데 스노우 화이트는 뭘 하러 간 건가? 처음부터 보이질 않던데. 어린 것이 벌써부터 농땡이를 피우는 건가? 이거 참, 요즘 어린 것들은 참... 작전 회의 때 안 들으셨군요. 그래, 난 나보다 약한 이의 말은 듣지 않으니. 스노우 화이트는 도둑질하러 갔어. 도둑질? 무슨 도둑질? 비행기 훔치러. 뭐? The hum of a massive engine comes rolling in, and Scarlet looks up towards the sky. 승리의 날개호. 스노우 화이트! 승리의 날개호! 합류합니다! 몽땅 쓸어버려. 예! Wow. The main cannon of the Wings of Victory fires. Colossal beam floods the field, leaving nothing in its wake. It resembles the act of erasing a canvas covered in scribbled pencil lines. 좋아, 성능 죽이는구만. 역시 비행기가 최고야. 계속 쏴, 계속. 계속 쏩니다! The beam slices across the battlefield. She wishes that time would stop in this moment. Is that what that said? 그런데 어떻게 훔쳤냐 이 큰 걸? 총을 들고 갔으니 쉬웠겠지. 지휘관이 미리 말해놓은 거 아닌가요? 비행기는 VTC랑 중앙정보 지분이 딱 절반씩이라서 내가 뭐라고 해봤자 CR도 안 먹혀. 그러니까 방주에 넣는다고 할 때도 아무 말도 못했지. 그냥 조종석까지 들어가게 해주시던데. 역시 우리 편이야. 도둑질도 손발이 맞아야 할 수 있다는 건 이런 걸 두고 하는 말이겠지. 그런데 그걸 혼자 조종하시는 건가요? 몰랐냐? 스노우 화이트가 비행기 설계에 엄청 관여했어. 예? 정말요? 그래. 그러니 조종 같은 건 누워서 떡 먹기지. 그 양산형 분들이 같이 타고 있는데요. 혼자서는 함을 움직일 수는 없으니까. 아하, 그렇구나. 되게 다 아는 것처럼 말씀하셔놓고 맞는 게 하나도 없네요. 몇 명이나 같이 탔지? 저 포함해서 20명 정도예요. 좋아. 그럼 책임지고 두당 100기씩만 잡자고. 예, 힘내볼게요. There's a lot of raptures. As the Wing of Victory joins battle, the tide begins to change. High altitude aerial strikes rain down upon the battlefield, sending great hordes of raptures flying. Lilith is about to... Fuck. 빠르네. Lilith is about to catch her breath. Her hands shake and her vision blurs. 릴리스, 복귀해라. 아직이요. 조금만 더 하고요. 지금 아니면 쉴 기회가 없어. 스노우 화이트가 분위기를 바꿨다. 빨리 와. 알겠어요. 그럼 조금만. She stands beside the commander. 여전히 야외에서 지휘하는 걸 좋아하네요. 이런 날은 탑이나 실내에서 하는 게 어때요? 성미에 안 맞아. 재미도 없고. 그건 그렇죠. 자, 닦아. The commander hands her a towel. She takes it and wipes her face. Thick blood sticks to the towel. 좀 더 쉬다가 가. 물 줘? 아니요. 괜찮아요. 그러는 지휘관이야말로 옆구리에 구멍이 났는데 아무렇지도 않... 지휘관, 얼굴색이 왜 그래요? 땀은 왜 그렇게 많이 흘리고... 어제 술을 좀 퍼먹었더니 그러네. 작전 전에 술 안 마시잖아요. 기분 한번 내봤어. 다 치료된 게 아니군요. 아닌데? 다 됐는데. 지휘관, 죽어요. 저랑 같이 죽게요. 나쁘지 않겠지. 저 아이들한테는 지휘관이 필요해요.
아니야, 아니야. 잘 봐, 릴리스. 저 녀석들은 이제 우리가 없어도 돼. She looks across the battlefield. Each of them is valiantly holding their position. 어때? 잘하지? 우리가 키운 거야. 아직 제 눈엔 아이들일 뿐이에요. 오만하기는. 지휘관, 치료를 받아요. 됐어. 죽기야 하겠어. 죽는다고요. The commander retches. 지휘관, 그 왜 옆에서 소리를 지르고 그래? 내장이 놀랐잖아. 지휘관은 살아야 해요. 치료를 받아요. 그래, 이번 전투만 끝나고. 지금 당장 받으라고요. 난 말하지 마라. 이 멋진 전투를 놓치기 싫어서 꾸역꾸역 싸우고 있는 주제에 누구한테 잔소리야? 난 안 죽는다. 살아서 너희들과 방주로 간다. 가서 남은 여생을 죽여주게 멋지게 보낼 거야. 다 같이. 예, 꼭 그래요. 약속해요. 그래, 약속하지. She straightens her clothes, pulls on her gloves, and fixes her hair. 갈게요. 고생해라. She runs, and the commander watches her dazedly. 스노우 화이트, 스톤브링어들이 그쪽으로 가요. You gotta go to sleep. 20기 Thanks for 이상이라고요? hanging out. Hopefully you 대각해요. sleep well, 제 Kai. 아무리 Good night. 승리의 날개 오라고 해도 The hull shudders violently. A storm of Stormbringers surrounds the wings of victory. 이 비겁한 랩처놈들 1대1로 싸워라. 스노우 화이트, 퇴각! 도망가요! 도망... 이대로 스톤브링어들을 붙인 채 전장에서 벗어날게요! 무슨 소리예요? 스톤브링어가 전장에 있으면 우리가 너무 불리해요! 저희가 모두 치워버릴게요! 같이 죽겠다는 건가? 무슨 짓거린가? 내가 갈게. 기다려. 오지 마요. 반드시 돌아갈게요. 걱정 마요. 꼭 돌아갈게요. Snow White shouts into the bridge's communication device. 전속 전진! 여러분, 죄송합니다. 저와 함께 목숨을 걸어주세요. Flames erupt from the engines of the wings of victory. The aircraft open fires and the Stormbringer swarm begins to pull away from the defense line. And then it vanishes beyond the horizon. 스노우 화이트, One more. Gunfire rings out. Snow White opens her eyes. Amid the gunfire, something sizzles. Snow White pushes herself up. Her body feels heavy, as if something is weighing her down. She pulls herself up with effort. What covered her body falls to the ground. They are Nikke's, battered to a wreck. Their backs are Their backs are a complete mess. Connie welcome in as a go. Thank you for the follow. What dude? There's no doubt that they died while shielding her. Ah. Snow White turns her head. The wings of victory, once the pride of the goddess squad and ruler of the skies, has crashed. It's nothing more than a flaming pile of wreckage. She turns her head. Mass-produced Nikkes are firing straight ahead. The Raptures are swarming in. Shells fall to the ground. One mass-produced Nikke looks at Snow White while taking aim. She gives a smile and nods.
right as a rapture beam cannon decapitates her. Ouch. Everyone collapses soon after. Snow White watches the raptures as they close in. Cameron Knight, what's that? She raises her weapon with shaking hands. Every round goes wide. Her comrades have fallen. The wings of victory lies in ruin. Her own body is in tatters. The field is so densely packed with raptures. They blot out everything else. 스노우화이트! 응답해요, 스노우화이트! 저는 지금... 내가 갈게. 위치만 알려. 헬리스! 괜찮아요. 필요한 것... 지휘관! 헬리스가! 지휘관, 응답해요. 좀 전부터 연락이 되지 않네. 이런... 괜찮으니까 걱정... Snow White shoots the communication device and destroys it. She looks at the oncoming raptures. 내가 해야 해. 갓데스인 내가 해야 해. 하지만 무서워. 너무 무서워. 어떻게 해야 할까? 내가 뭘 어떻게 할 수 있을까? 무섭다. 언니, 레드우드, 살려줘요. 나 여기 있어요. 아니야, 오지 마요. 여긴 나한테 맡겨요, 언니. 도망가고 싶어. 하지만 도망갈 순 없어. 모두가 싸우고 있어. 릴리스 언니가 싸우고 있어. 내가 해야 해. 내가 혼자서 해내야지. 갓데스잖아. 나를 버리더라도 내가 해야 해. Mind switch. It is said that Nikke's mind breaks under extreme stress. In reality, it is Nymph reorganizing the brain's data and emotions to escape an extreme situation. It analyzes the influx of inputs and rearranges them solely to escape the current situation. It disregards what it deems useless and preserves what is needed, amplifying it. This process results in garbled data, leaving most in a state akin to madness. However, in rare cases, the rearranged data miraculously clicks into place. Snow White is one of those rare few Nikkes. The data in her head reassembles information on how to kill raptures, something she requires now. This information is retained and amplified. Information on combat techniques, also essential at this moment. She keeps it and amplifies it. Information on weapon fabrications and modifications, useful for future fights. She preserves it. Fear and hesitation, they won't do her any good now. She discards them. Information on Doro, Rapunzel, Scarlet, and the mass-produced Nikkes. Not helpful now, but could be important for future battles. She keeps it. The memories she has shared with them, however, will not be needed. She discards them. Information on the commander. This moment requires her to act independently. Orders are unnecessary. She discards it. Information on Red Hood. A deceased person. Such information is of no help in the current situation. She discards it. Information on Lilith. She will soon perish. Such information is of no help to the current situation. She discards it. Snow White's mind races as she sorts through the decisions at lightning speed. Her life's goal, a happy future with everyone. Such information is no help to the current situation. She discards it. Redefining life's goal, protecting humanity, defending the Ark. It searches for methods to achieve this. Her life's goal has been successfully redefined. Live and kill the raptures.
전방 랩처 54기 확인. 인카운터. Snow White's weapon breathes fire. Every shot targets the Rapture's core with terrifying precision. The instant her armor runs low, she reloads and begins firing, or ammo. She begins firing again. The Rapture's strike pierces her left arm. It doesn't matter. She continues to fire without issues. Something pulls at her leg. She drops to her knees. It doesn't matter. She continues to fire without issue. Even as the Rapture's assault intensifies, it doesn't matter. She can easily bring them down with the rounds she has. Her gun has the hand gripping it are stuck. Something was stuck. Both her arms and legs are damaged. She spots the body of a mass-produced Nikke lying ahead. She rips off the hand parts and forces them on herself. She draws another gun and fires. She keeps fighting. At the crash site of the Wings of Victory, the gun continues to go off, I imagine. A battered mass-produced heretic kneels and looks up at Snow White. Snow White looks at her face. Red eyes, a face she recognizes from somewhere. The mass-produced heretic's head shatters. Her body follows suit, crumbling and vanishing. 상황 종료. Who is this person she recognizes? The Raptures have been wiped out. Snow White checks her own body. It's a wreck, not a single part is intact. She looks at the mass-produced Nikkes lying on the ground. 파츠를 떼서 붙이면 가동은 한다. 하지만 그러고 싶지 않아. She stares at the scattered fragments of the Raptures before her and drags her uncooperative body towards them. 호환성을 따질 때가 아닌가. She rips off the Rapture's parts. She looks back. The massive transport ship is engulfed in flames. 쓸만한 장비가 남아 있으면 좋겠군. Snow White takes the Rapture's fragments and walks towards the crashed Wings of Victory. Jorah halts with Lilith on her back. 릴리스가 The commander is missing from where he was supposed to be standing. Jorah looks down. 지휘관 The commander has collapsed. Jorah sets Lilith down and approaches him. He's alive, but it seems like he could die at any moment. 지휘관 왜? 릴리스의 상태가 안 좋아요. 잠시 봐줄 수 있어요? 그래. 내가 볼게. 누구 본 사람은 없지? 예, 없어요. 그래, 다행이네. 사기가 떨어지면 큰일이야. 빨리 가서 싸워. 거의 다 이겨간다. 맡길게요. 그래, 걱정하지 말고. God 릴리스 damn it, dude. 또 봐요. 그래. Jorah heads back to the battlefield. 릴리스, 예. 이제 그만해. 아직 저는 할 일이 있어요. She staggers to her feet. She looks up at the sky. Two mass-produced heretics are staring down at 너 her. 잡으려고 기다리고 있었나 본데. Leewise steadies herself. 덤벼. Oh, come on. Scarlet Slash strikes the torso of a mass-produced heretic, but is abruptly halted mid-strike. She rips the blade free and lashes out wildly. The heretic takes every strike in stride and proceeds to fire a beam. Scarlet barely manages to avoid it, her heart in her throat. The heretic walks towards her slow and steady. The sight ignites her fury. 농락할 셈인가? 내 이놈! Scarlet, filled with desperation, charges in. The heretic blocks the sword with an arm, then unleashes the beam. She tumbles across the ground. She coughs up blood, uses her sword to push herself up. 아직
아직이다. 내 검은 천지 만물을 배야하는 검. New Borderlands is pretty 이놈 good. 같은 Yeah. 것 따위에게 I 막힐 haven't heard much 검이 about it, 아니다. but I haven't played the Borderlands games. She leaps and brings her blade down. Seeing her sword caught in the heretic's hand, Scarlet feels a wave of despair. 어째서 Another beam shoots out, sending her flying. 어째서 뺄 수 없는가? 어째 Scarlet's mind races as she drifts in and out of consciousness. 왜 뺄 수 없는가? 나는 왜 배려고 하지? 강해지기 위해. 왜 강해지려 하지? 그래. 언니를 위해. 언니의 바램을 이뤄주기 위해. 련, 강해져야 해. 누구에게도 휘둘리지 않도록. 언니는 강했지. 어떻게 그렇게 강할 수 있었지? Scarlet lifts her head. The mass-produced heretic has disappeared from her view. Instead, she sees red petals drifting across the field. Whether it's real or hallucination is of little importance. She gazes at the petals as they drift carelessly in the wind. 자유롭군. 여유롭고. 그래. 마치 언니 같아. 득달같이 달려들지 않고 Welcome back, baby. 언제나 자유롭고 여유로웠지. 나는 그것이 그리도 강하고 아름답게 보였다. 그렇게 되고 싶었다. 그렇게 되면 그만이니. Scarlet steadies her breathing. She clears her mind. The data in her head resets, and she experiences a slight mind switch. However, in Scarlet's case, 그래. 이런 풍경이었군. 전장이란. 그리고 검의 무게가 이리도 가벼웠던가. for Scarlet, this mind switch is akin to a transcendence. 오게나. The heretic fires a beam. Scarlet dodges it effortlessly with a slight twist. 강한 공격은 받아낼 것 하나 없고 The heretic closes in, pressing for a melee attack. 까다로운 공격은 피하거나 흘리면 될 일. Scarlet deflects her opponent's incoming fist from the back of her blade, causing the latter to stagger. Then gripping, fleeting, fading in reverse, she drives it into the core of the heretic. 힘 뺄 필요 없이 약점을 정확히 노린다면 She extracts the blade, then lowers her stance. With one clean cut, the mass-produced heretic head tumbles across the ground. 절대 질 일은 없는 법. Dozens of slashes carve the heretic into pieces, who then fall lifelessly to the ground. I do work tomorrow. The sword slides into the 이리도 scabbard. 쉬운 걸 이제서야 깨닫다니. 언니에게 감사해야겠군. 그리고 릴리스에게도. 홍련? 도로시 왔는가? 당신 맞아요? 그리고 이걸 혼자 잡은 건가요? 그렇다네. 사고 전환이 온 모양이군요. 그런 모양일세. 불같던 마음이 흔적도 없이 Thank you for the 사그라든 걸 titties. 보니 Thank 말일세. you. 기억은 다 나나요? I actually go to bed now? Yeah, 그래? probably a good idea. 모두 기억나네. Sleep well. 자네에게 그리도 시비를 걸었던 것이 똑똑히 기억나. 적응이 쉽지 않은가? 나는 그 어느 때보다 평온하네만 자네는 그렇지 Thank you for the 않겠군. titties. 차차 적응하도록 하고 일단은 이 전장을 정리하면 어떻겠나?
좋아요. 그렇게 하죠. 잘 부탁드려요, 홍련. 뭘 새삼스럽게. She's bent at the waist, catches her breath. She crushes something writhing beneath her foot, then gazes at the mass-produced heretics scattered across the ground. Blood spills from her eyes. She attempts to wipe it away, but it keeps flowing. 그 상태로 She knows. 둘을 Is there an English dub? 혼자서 Yes. 잡다니. I'm just choosing to listen to Korean. 역시 넌 내 릴리스. 이제 진짜 그만해라. 이제 쉬어. 아직 더 해야 할 Oh, the 일이 titties, oh my goodness. Like, 있어요. 부탁이다. 이제 그만. Commander loses consciousness. 지휘관. She hoists him up onto her back. His dog tag falls onto the ground. She struggles even to bend down and retrieve it. She leaves it behind and sprints towards the entrance of the Ark. Her whole body screams in protest, but she does not stop. She looks around, sees the infirmary. She starts towards it and then stops. Most have already entered the Ark and only a few remain outside. The commander's life is in danger, but this place cannot treat him since it's a facility for Nikkes. They may be able to buy some time, but that's it. The commander will eventually die. Dare see what's up. She looks at his face. Tears threaten to burst forth, but she holds them back. She quickens her pace, heading straight for the entrance. In the midst of the crowd, a soldier recognizes her and makes his way over. 릴리바이스 소령님, 무사하셔서 다행입니다. 안녕하세요. 죄송한데 혹시 주요 인사용 통로가 있을까요? 방주로 가는 통로요. 예? 그런 건 아, The soldier sees the commander on her back. His face is turned a hue. The soldier understands at once. 있습니다. 이쪽으로 오시죠. 다른 사람들이 눈치채면 소동이 일어날 테니 조용히 와주십시오. 고마워요. Seeing the mass crowding into the elevator, she feels a sense of remorse. She follows the soldier into a small elevator meant for 10 people. 3 are already inside. Their eyes widen when they see her arrive. Ignoring the stares, she gently lays the commander down, looks at his face for a long 소령님. while. 아직 더 와야 출발하나요? 아니요, 지금 출발하겠습니다. 고마워요. 이 사람을 부탁해요. 책임지고 살려줘요. 할 수 있나요? 알겠습니다. 믿을게요. She steps back. The soldier takes his place next to the commander as the elevator doors slide shut. 안녕. Damn, dude, last one. The elevator doors open. The commander stands before her, sweat pouring down. The soldier holds him steady from behind. 못 말리겠네요. 뭐 하는 짓이야? 방주로 내려가요. 살아요. 지휘관. 개소리 하지 마. 나보고 그런 쪽팔리는 짓을 하라고? 릴리스, 도대체 날 여기 있다간 죽을 거예요. 알잖아요. 그게 뭐? 죽는 건 아무렇지도 않아. 나는 너희들과 함께 죽을 거다. 그럼 쟤들은 어떡하라고요? 방주로 가요. 가서 책임지고 저 아이들을 방주로 데려와야죠. 지휘관밖에 없어요. 저 아이들을 구해줄 수 있는 사람은 당신밖에 없다고요.
저 아이들을 책임져요. 지휘관. 나는 너희들을 두고 갈 수 없다. 앤더슨! 알잖아요. 저 아이들은 지상에 I fucking knew it. 지상에 버려질 거라고요. 허. 부탁해요. 저 아이들을 We did find out. I was gaslit. 해줘요. Anderson begins to waver. The soldier grabs him from behind and locks him in place. We literally did not know until now. I know that they mentioned it before. It's official now. 이거 놔라. 릴리스. No? 릴리스. 나는 Wait, so then how did I know? 작별 인사도. Because for some reason I recalled them saying it before, and when we started reading this, I was like, that happened, right? Because I remember this. 릴리스. I just thought I did. What? 사랑한다. It's just 저도 speculated? 사랑해요. Wait, then where did I learn that? I thought that they talked to Anderson about his blood. And that's when we knew, because we knew the previous commander had that. You told me? Okay, it's starting to make sense. Who else would it be? Kind of situation. Yeah, I kind of wondered it from the beginning. 남은 건 양산형 헬레틱 일기뿐인가? 누구? 지원군? 이 타이밍에 대체 누구죠? 설마 스노우 화이트다. 예? 안 보이더니 훌쩍 커서 돌아와 버렸군 그래. 그 파츠들은 대체 랩처의 것을 임시 파츠로 썼다. 사고 전환이 온 건가요? 그래. 기억은 도로시, 홍련, 라푼젤. 대화는 나중이다. 가자. Damn, dude. They clash with the mass-produced heretic. The dust begins to settle. Lilith, certain of victory, sits back against a wall. 멋있다. 내 동생들. 진짜 멋있다. Her eyelids grow heavy. Even as her eyes begin to close, she strains to look at her friends a little longer. Then, with a smile, she quietly closes her eyes. The white flower withers, and the goddess of victory falls asleep. 3 hours later, she stares at the crowd ahead. The once large crowd has diminished only to a few people. She looks back. There's no one else. A soldier at the elevator entrance keeps shouting. This might be the last call. The people ahead start walking and step into the elevator. She grows anxious at the distance. She looks back. Still no one. She fidgets with the folded paper against her chest. Keenly aware of the paper she holds, she walks with her eyes fixated on the ground. She walks slowly, very slowly. The soldier at the front keeps shouting, urging her to hurry. She pretends not to hear and keeps walking slowly. 앞을 보고 걸으십시오. She looks back. 아저씨, 병사분은 어디 갔습니까? 나랑 같이 있었는데 다른 사람들이 너무 바빠 보여서 도와주라고 보냈어. 혼자 갈 수 Mostly the first 있으니까. overspec. 혼자 갈 That 수 makes 있습니까? sense. 아니, The spy station. 자주 보진 못할 겁니다. 그래도 괜찮습니까? 응, 괜찮아. 그럼 가죠. 방주로.
The elevator door closes. 릴리스! 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 홍련. 왜 그러나? 관을 만들어줄 수 있나요? 그래. 내 가장 하얗고 예쁜 돌로 준비함세. 스노우 화이트, 괜찮나요? 누구지 이건? 기억 나지 않는군요. 그래. 모르겠다. 그런데 왜 울고 있나요? Snow White lifts a hand to her cheek. Tears are falling. 모르겠군. 왜 이러는지. Damn it, dude. 그래서 이건 누구지? 중요한 인물인가? 승리의 여신이죠. God damn it, dude. 1 month 어떤 later? 말? Oh? 오늘도 없네요. 그날 이후로 한 명도 찾아오지 않은 건가? 사람도, 니케도. 니케 분들은 간혹 찾아오셨지만 사람은 단 한 명도. 어쩌면 지상의 인류는 모두. 더 기다려보죠. 지휘관은요? 아직 연락이 없네요. 방주로 내려가는 걸 양산형분들 며칠 목격했다고 하니 방주에 있겠죠. 상태가 상태인 만큼 Crown 치료하는 게 Saint 오래 during 걸리는 Goddess Ball. 것일지도 Does she actually 모르고요. call it that? 바꿔 말하면 이미 없는 사람일 수도 있다는 얘기로군. Wait, I must have missed that. 그럴지도요. 방주에서는 뭐라 하는가? 앞으로 4달 뒤면 방주의 밀봉이 완전히 종료된다고 해요. 이후에 A month 비상용 before 입구를 Overzone? 열어 데리러 올 Almost 거라고 there. 했어요. 그래도 She's gonna go crazy soon. 연락이 오긴 오는군. 녹음된 음성 메시지였긴 하지만요. 랩처놈들이 온다. 예. 다들 준비하죠. 이거 참 지겹군 그래. 조금만 참죠. Another month passes. 연락은? Doro shakes her head. 한잔 하고 있겠네. 요즘 너무 마시는 것 아닌가요? 뭘? 목만 축이는 걸세. 양산형 헬레틱이라도 오면 끝이에요. 이미 2달이나 모습이 보이지 않네. 우리가 잡은 게 끝일 수도 있지 않은가. 그럴 거라는 생각은 들지 않는데요. 너무 낙관적이에요. 올지도 모른다는 불안감을 계속 끌어안고 있는 것보단 낫지 않겠나. 그렇네요. 지금은 그렇게 생각하는 게 좋겠어요. 그래. 좋을 대로 생각하는 것도 필요하네. 그래도 언제나 염두에는 둬주세요. 알겠네. 명심하지. 랩처놈들이 온다. 수는 많지 않아. 가죠. 대체 언제까지? Another month later. 양산형분들의 상태는 어떤가요? 얼마 전 스쿼드 리더가 침식에 당한 이후 많이 안 좋아요. 그렇군요. 기도를 올리고 올게요. 무슨 일 생기면 불러줘요. 라푼젤. 예? 아니, 아무것도 아니에요. 수고해주세요. 예. 스노우 화이트. 무슨 일이지? 어때요? 현재까진 이상 없다. 그게 아니라 스노우 화이트는 괜찮은지 물어본 거예요. 현재까진 이상 없다. 그래요? 잠깐 나갔다 오겠네. 나가다니 어디로요? 술이 다 떨어져 가서 좀 구해오겠네. 지금 그런 걸 할 때가... 그래요. 조심히 갔다 와요. 그래, 다녀오겠네. 방주에 연락을 시도하시겠습니까? 예. 통신 개방. 현 시간부터 기록된 음성을
방주에 전송 시도합니다. 통신 상태가 좋지 않을 경우 음성 전송이 실패할 수 있습니다. 저는 갓데스 스쿼드의 리더 대행 도로시. 전 리더였던 릴리바이스 소령의 사망으로 인해 리더 대행을 맡습니다. 방주에 갓데스 스쿼드의 현 상황을 보고합니다. 지상의 주요 인력이 거대 지하 도시 방주로 이주하는 것을 보호 및 가이드하는 작전. 아크 가디언 작전은 달성률 72%라는 성공적인 수치로 완료되었습니다. 현재 지상에 남은 인류는 공식적으로 없습니다. 갓데스 스쿼드 및 다수의 양산형 니케들은 방주의 입구에 세워진 임시 초소에 주둔하고 있으며 방주가 완전히 닫혀 밀봉될 때까지 랩처의 습격으로부터 입구를 보호하고 있습니다. 앞으로 2달간 방주의 밀봉이 완료될 때까지 보호를 계속해 나갈 예정입니다. 우리는 지금 위기에 처해 있습니다. 보급품과 인원은 점점 줄어들고 있으며 지속된 전투로 심신이 크게 지친 상태입니다. 밀봉 중인 방주에 지원을 바라지는 않습니다. 우리는 우리의 사명을 끝까지 다할 것이며 성공할 것입니다. 대신 약속해주세요. 방주의 밀봉이 끝나면 우릴 방주로 데려가 줄 것을, 그곳에서 우릴 승리의 여신으로 대우해 줄 것을, 인류를 위해 싸워왔던 우리가 계속 자부심을 느낄 수 있게 해주십시오. 이상입니다. 답변을 기다리고 있겠습니다. 양산형 유사 인간들을 활용한 헬레틱 계획은 폐기하는 게 맞겠네요. 소체와 자아의 완성도가 너무 떨어져서 안 하느니만 못하네요. 공정만 복잡해서는. 아나키오르 같은 건 이제 만들 수 없는 걸까요? 아주 간혹 자아의 완성도가 비상이 높은 유사인간이 있는 것 같은데 잘 없단 말이죠. 그런 고품질은. 그래서 당신한테 거는 기대가 커요. 자아가 강한 유사인간으로 헬레틱을 만들면 어떤 결과가 나올지 궁금해서 견딜 수 없네요. 그리고 어머니가 설계한 2번째 작품이기도 하고. 어서 태어나요. 당신은 저 위에 홀로 외롭게 떠들고 계실 우리 어머니에게 머리를 남겨줄 중요한 역할을 맡고 있으니 빨리 보고 싶네요. 리버렐리오. Oswald goes over the minutes dozens of times. They concern follow-up actions regarding Operation Ark Guardian and the sealing of the Ark. The operation was a great success. The Ark seal remains unstable. It must be finished using the forces left on the surface. The Goddess Squad is still active and continues to provide updates. The task of finalizing and sealing process will be assigned to the Goddess Squad. Oswald is the best fit for the final operation. Regarding the handling of the Goddess Squad upon their return, their arrival in the Ark provides significant risk. It's including something. Their reputation and prestige are likely to greatly surpass those of the central government. Given the instability of the current situation, the risk is exceptionally high. The same protocol used for the second generation traders must be applicable. Charges of collusion with raptures may potentially be imposed. Red Shoe's corruption research can be transferred under Rapunzel's name. No. Regarding the plan to execute the Goddess Squad at the Ark entrance under the pretext of corruption, Enoch is uncooperative. Armed suppression involves significant risks and may likely expose the plan to the public. Political and social, something is most effective method. The commander of the Goddess Squad is a risk factor. He is currently comatose and being monitored by the VTC. The other witnesses who rode the elevator with him have been eliminated. Not a single soul knows the commander survived. The Goddess Squad has no backing. Political and social erasure is feasible. Lifelong house arrest and isolation are appropriate. The technology used in the Grimm's model is the highest quality and includes something.
dismantling and Jesus Christ. The technology used in the Grimm's model is out of the highest quality and includes valuable battle data. Dismantling and subsequent research are among the considerations. Conclusion. Initiate the final phase of the arc sealing operation with the Goddess Squad. Upon their return, dispose of them in a manner that does not provoke the citizens. Oswald fights the urge to hurl his phone. He covers his face. After a moment, resolve settles over him. The thought of his upcoming plan makes him feel nauseous, but he must see it through. They must remain as idols forever. Oswald looks at the picture frame on the table. It is a photo commemorating the Goddess Squad's first deployment. With a wary motion, he salutes the photo. 인류를 위해 싸워준 갓데스 스쿼드에게 감사를. Snow White opens her eyes. Her body feels light. It seems she's adapted to her body. 일어났나요? 그래. 무장의 최종 조정이 끝났어요. 장착해보죠. 경납고로 가겠다. 예, 거기서 뵙죠. Snow White sits up and looks at the mirror. Looks in the mirror. She leaves the room and walks down the corridor, stopping before she reaches the hangar. 언니. Snow White opens the door to the hangar. What the fuck? I wasn't expecting this. God damn. They weren't joking. That's great. 이번에야말로 언니에게 진정한 안식을. God damn, dude. 반짝여라. 찬란하게 빛날 나를 위해. God damn. Like, I had a feeling it'd be bad. But god damn. I have a love-hate relationship with how cinema this story is. Because god damn it, why does it have to be so sad? 다음 이야기를 향해 헤엄쳐서 가볼까? 백성이 원하는 승리를 가져다 Oh, hard 주는 mode 것. comes out tomorrow? Nice. 그것이 왕의 역할이죠. 물결이 잔잔해졌어. Is it gonna do that thing where there's like one chapter at 다음 the end? 이야기를 향해 I imagine. 헤엄쳐서 가볼까? Cool. Out of all the backgrounds it had to fucking pick. Out of all of them. It of course picked this one. That's crazy. Snow White pools. Appropriate, right? You can do them yourself, otherwise you're gonna have to wait a minute anyway. Thank you for the offer, though. She turned into Megatron.
The fact that they would throw her under the bus for the shit that Red Shoes did, that's insane. Shirtless Anderson. He's been on the screen the whole time, right? So that makes me wonder, like, what happened to Anderson when Doro came back to the Ark? Like, that makes me wonder. That makes me wonder if she knows of him and if it's the same person. Like, surely they knew his name and that it was Anderson. And even if they didn't, I mean, like. So I wonder how they interacted. Or if they have interacted. Maybe she's avoiding him. Maybe. Since they don't. I don't think they knew that. What she did by carrying him to the Ark. He did mention her too. Okay, so that he does know of her. But she's been going 100% through, what was it, burning them, right? But clearly, if she's trying to sabotage the Ark, she's probably not going to go through Anderson, right? It just makes me wonder. Not the milk. Why'd you bring me here? Watch the painful past again. Shimzy, what's up? I think the first time we hear Oswald, everyone hates him, and now he's the GOAT. Yeah, I couldn't really tell how to feel about him at first, but I think it was in. Is it Red Ash or Old Tales? I guess he's in both, right? Because the stories kind of like go along each other. He seemed to prove himself pretty early on. And now I'm also wondering. They wanted to blame Rapunzel for everything. But he said they must always be regarded as idols, goddesses, right? So did he not let them do that, or did he just have to stand back and let them do that to them? I don't remember. Overzone the first time he didn't have a face then? Oh. I see. Because I read Overzone after Old Tales and Red Ash, I didn't know. He's only a voice, I see. That sounds so difficult, planning all of this stuff so out of order. Like, I feel like if I was gonna create a story, I would have to do it in order and plan it all ahead of time. And if I was gonna, like, make it out of order, I'd still have to create it in order. Like, I don't know how they do that. That's, like, so beyond my brain, I couldn't even comprehend it. He locked them out instead of allowing them to be let in but killed. Ah, I see. So they get locked out. Everybody just thinks that, you know, they pass or whatever, or maybe they're still alive, but they just regard them as the goddesses of victory that saved them instead of them being let in, killed, and their story disappeared. Everything's lining up now. Yeah. I'm just trying to, like, comprehend it all, because having to read it out of order as well, at least for me, it makes it really hard to put the pieces together, because I forget things so easily. After Red Ash, the same time, yeah. Two months before Overzone. Yeah. So when Doro sends that message saying they've been out there for 2 or 3 months, it was only 1 month away from Overzone.
Depressing as always, though. God damn. 레드우드, 숨 막혀요. 그리고 시끄러워요. Yeah, it's a genuinely good song. I got this one on a list. The list of songs that I like to listen to. Anyway, yeah. So we went ahead and finished it up. And I guess we can next week do the last hard mode stage whenever we unlock it. And read that, and we're done with our dailies. And I also have work in a few hours, so. 레드우드, 숨 막혀요. Yeah. 그리고 And 시끄러워요. don't worry, I'm gonna do the thing I said I would do. We'll just have to listen to it next time. Let's see. Okay. We're not gonna raid anyone today. I have to go to the bathroom pretty bad, and I need to eat, but I don't want to end up chilling for too long. Anyway, thanks. Oh, I just tried to wave, even though I'm Adoro and I can't do that. Just pretend I'm waving at you with my little nub. Hopefully, if you're gonna eat, you eat well. If not, hope you have a wonderful rest of your day, and hopefully, I see you guys next. I was gonna say next week, even though it's already Sunday, but Wednesday, yeah. 레드우드, 아, 숨 막혀요.